وش لا هو لا معدل، هو بيجي هاي كاليبر راوند اصلا انت معدله ترى من اول لاعب فيه من زمان يعني ما ولا غيرت فيه شيء الحين. انا بذكر اشوف حطوا هاي كاليبر راوندز لانه هاي كاليبر راوندز على 900 ار بي ام كلوز اب رينج ما بيشوف، ببطل يشوف بعدين اعطيه البوكس تبعك. تلعب اس ام بي وفي لعيبه تلعب هاند كانون. والله انت يا احمد هاند كانون ما انت اس ام بي. بجرب ذا الجيم بس اذا ما مشى معي. لا عادي فكك منه هذا الحكي اللي بيمرض بعدين. هلا لما عمر. ما هو شوف هيك هو المريض هذا بيعمل عليك بريشر. هلا لما تخبص بالاس ام جي بيجي بقعد يتمنيك عليك بفكر حيتركك. اعطيك اياه من هسه عمي. قالب عليه ابو شيخ الجيم ذا ترى. بنايف بده عمر يحكي ابو شيخ. نايف بده عمر يحكي ابو شيخ. اليوم انا اقول له العب كذا وانت لا تلعب كذا. انتوا جماعه داركست بيفور بقولنا. ايوه والله يا فلس علينا يا زلمه قاعد. بالله دونت كيف الشيء انتوا عارفين الشيء ده بس مزح يعني مزح. شو هذا الامبلم يا احمد قلت لي؟ هذا تشتريه بفلوس بشرفك؟ تشانكا. وهذا اللي لعبنا معه امس؟ مهم لا هذا نفس الكلام بس مو نفس جيسوس لعبنا معه امبارح. جيسوس لعبنا معه لا زمان لعيب الكلب. ترايلز سيجا الراس. انا حاعطيكم اخبار الفلانكر لو بدي مساعده بنادي بحكي بدي مساعده. نجي كلنا ولا يجيك واحد؟ لا حنادي بالاسم كمان. شو رايك؟ don't bother about the flanker. احكي تعالوا كلكم. لو بدي واحد ححكي تعال يا فلان. your opponent فويد نايت ستوكر. شو الزناخه هاي؟ طول بالك هذا الشقر رش. جاتني السيلفي يا اخوان. لا والله اخيرا. سيء. انت بدك تبعت التنظيف وبس. لا كاكا والله. ماكلين خرا. واحد عمل فلانك انه. في واحد عمل فلانك صح ريلينك؟ اثنين عاملين فلانك. اثنين اثنين. خلاص احنا عشان secure the heavy with a shield. Secure the heavy with a fucking shield. 5 lives left. My bad. Nice you. بالايه اثنين في الايه. متعود على الهنتر والله ضغطت فيه بعد ما طلقت شمال. شوف الرفت. جيب الهنتر طيب. انا مت. جيب الهنتر. لا خله يعني لازم اتعود على هذا. ارجع يا رجروب شباب والله رجروب بس خليني ارس من عليكم. والله تعالوا من ايه. نايف اوعى. خلينا هنا 1 minute. يا الله. Do not falter. يلف علينا يكون. راح يدخلوا علي. يا زلمي. والله سووا رش كله. لو بس يا اخوان. طاهر انت نكتة؟ ايش؟ انا نكت نعم. انا نكت. هذا نكت الزلمه اللي مات. 2 versus 3. 30 seconds. Night falls. اكل خرا هذا. بدكل هيفي. No one to help you. So the end has come. شو مبينين عندك كانوا على الرادار احمد؟ لا اول ما نزلت شفت الاثنين هذول موجودين. بعد ما قتلتوا هذا بوش من اليمين يا اخوان من الايه؟ كان في واحد للايه بس لو عملنا بوش ايه امورنا حلاوه كانت. يلا نورج. صح. على اليسار في بوشر. 5 lives left. مزح. والله النت جاب فينا العيد. اثنين بوشنج على اسمه. والهيفي
عنده نيد. نايس. وحش رولينج. عندك ناس كمان؟ اثنين عندي هون. انا جايك. 3 lives left. قول لي انه لسه اثنين ما فيش حدا مات. اكلت خرا. حكيت اثنين كيف؟ لا قصدي انه انت متت وبدك تجيش ارجع. يلا وين مور كيل يا شباب؟ براحتكم. يلعن على يمينك يدوب. على يمينك يدوب. Your side is out of lives. كيف ما مات هذا المنيوك؟ فاك. بدنا ريجروب. بسيطة. يو شوف الرسمون اللي جابوني فيه. انا رسبنت في وجهه. واحد جوت الغرفة. في اثنين في الغرفة. سالي يا باي. 30 seconds. ماك الخرا هذا يا جي وحش All يا lives بطل. expended. Welcome to the end. نايس جاي. ابطال. ورا طاح. تعال رولي تعال ارجع. ما بقدرش هذه. كس اخته كيف مات يا زلمه؟ شفت؟ عمل كيف دق مات؟ لما اجت لا حركة رائعة. شو؟ عمل دق لما اجت اضرب ميلي زي دك ايش يعني دك؟ انه عمل نزل كراوتش. طلع؟ طيب لو انه شو بالغلط عمل كراوتش يعني بحلف يمين. بعدين تور لك يا Favor حبيبي. your enemy. شو يعني لو عمل كراوتش؟ تفقع في وجهه عادي. عمل كراوتش ما اجتش فيه. شو اعمل لك؟ هي كانت فيس لو اجت فيه كان مات واخذت هيلث كمان. في ريف. في تو بوشر بوش ذم هناك بوش. 5 lives left. يلعن ابو الميد نايت كوب عرس. طب تعال بيسوون بوش علينا. تعال. عندنا اثنين. 3 lives left. حدش راح معك. هذا ابو الميد نايت كوب ايمه مش صح. ايوه مش صاحب ايزي. في واحد ورانا. ايوه. لا هذا معه شوت جن. شوت جن مات. مات. 1 minute. You have the edge. الراوند هذا معانا يا شباب. دونت ليت ذم ريجروب. تعال غرفة. الغرفة بالضبط. في فلانكر اجن. ها وش ابو لا 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 يا شباب اللي ورا الفلانكر. انا مرة لو. خذ كفر. خذوا كفر. تعال انت طاهر. 30 seconds. The 9 are eager for a result. عندهم سوبر انتبهوا. عندهم نوبة. ها Your enemy has no reserves left. 15 ثانية. تقدروا؟ ما نقدرش. انا اتوقع لا والله برجع بس انه ارجع. هم عند الفلاج. ها كس اختك منين طلعت لي يا اخو الشرموطة؟ Finding moment. كس امك. 3 رسبا واحد عند الهيفي اقسم بآيات الله يلعن كس اختي اللعبة يا زلمة. ماشيين مع بعض. This is not a واحد يا place زلمة for رسبا us. في الهيفي. يا الله شو استفزني. هذول انا برايي بدنا نضلنا نمشي بدائره معاهم. The فاهم علي؟ enemy is بدنا نضلنا نعمل بوش على جهه. اوكي. انتبه هذا اللي بينيد بس لا يعطينا نوفا. تعملوا هلا اي ثينك انه حيجي واحد. في واحد عندي هون. اثنين. اجيك؟ يس. انا معك. 5 lives left. راح ليتل جاينت. رولينج احنا حاصرين منيح. 3 lives left. عمل النوفا علي. عندك النايف 3. عندهم سنايبر. ها شيل بس. كن بتدرب قاعد. راح سنايبر. شباب عندكم سوبرات. ها وحش نايس. احمد. نايس يا بطل. كم واحد ظل منهم؟ نظفوا. واحد.
ماكل خرا هاد ليه ما 1 minute. Do not falter. تاكل. عندي امسي شباب عندي. سوبراتكو بعد شوي لما يتجمعوا سوبراتكو. هذا اخر راوند. فين هم فين؟ مسوي رفت هنا وجالس الاخ. لا تموت يا احمد. وحش بطل. نايس وحش. There is no mercy here. بوش على الاخير هذا الاثنين الباقي. 30 seconds. Night falls. عندك يا احمد يا عمر. One opponent remains. 1 فول باخر الدنيا بايه بعيد ورا. خزانات. هلا عندك خزانات نعم. طب ليه بعيد عني انت؟ ليه ما بعدك عني؟ نايس. Show no mercy. ثلاث. Your Two. enemy intends to 3. finish ثلاث this. كله. يوز 3 خلاص باقي عندنا سترايكر نايس. عمر في فلانكر تروح تعمل تسوبر عليه. يلا. نحن بنأمن هون. لو بدك. يا عمي انا مت ورا جدار اقسم بالله هذا منيوك هذا شادي. فاك. احمد هلا عمل بوش هون والهيلث ولون. يلا موت يا ملقلي. واحد ياخذ الهيفي. ما بقدر واحد في الاي. مش واحد. كلهم رسبا هناك ها. نايس يا شباب جي. الهيفي وين؟ عندي. الحق عشان 1 minute. انا وقاعد كيف بعرف؟ 3 lives ها؟ left. سوري شباب ماي باد. يو سيريس؟ في واحد خبطني وقعد. سمبل از ذس. ان شاء الله الراوند معانا شباب سهدوا. عمر تقدر تروح للشباب؟ بحاول. في 3 عندنا. يس انا. كيف فلت يا طاهر؟ انت كيف كنت فلت راكب الثاني؟ عكسي خبطني وقعد. لا هذا اللي فلت كيف فلت؟ 30 seconds. هاي بعرف. في واحد يسارنا يا طاهر. في واحد يسارنا الحالة. كلهم عندي يا شباب. خلاص. We need to secure 1 kill. اوكي كلهم احمد. هذا لحاله مش قال لك كلهم عندي؟ عندنا خزانات 2 تحت 10 واحد. seconds. 10 ثواني. نايس يا أبو فرح. نايس ابو فرح. خلاص تجون الغرفة الهيفي يا عمر تاخذ. انا لو Finding واستكت moment وحدي for the حالة. riot. فك على اليسار كلهم على اليسار. تعالوا فوق. في واحد جانا فلانكر. يا اخواني على اليسار كل عكس اختك. عمر دخلتك هاي انا بهارب. عشان أقعد. ليش؟ منهم. انا واحمد خلصنا هون. انت ليش دخلت جوا؟ يا رجل تاخرت علي والله دخلت العظيم. جوا بس. يا زلمه يا ابوي والله العظيم تاخرت علي. يجي. احنا والله ما بدينا نلعب الا اخر راوندين. مش فهمني. انت واحمد تحت. ايوه كنتوا تحت في الغرفه. احمد كنا تحت. بالضبط عند بي. انا كنت مع احمد لانه انحشر. حلو؟ صح. لا تحت محل ما انت هلا لما عملت سلايد. Death Yes. is inevitable. طولي بالك لما عملت سلايد رحت على لفت مين؟ احمد. لفت احمد. يس. حلو. نحن كنا هناك وي سكيورد في كنا منطارد وي سكيورد 1 كيل. بدنا نطلع. بدنا نروح ورا نكابتشر. انت دخلت. لما انت دخلت طلعوا اجوا هم قالوا لا يا طاهر انا دخلت ليه؟ لانه قابلوني اثنين على اليسار فرحت هارب منهم. وين على اليسار؟ على اليسار عند الهيفي اللي بيكون في الكويك بلاي. مش في هيفي على يسارك؟ طب خليك فوق على العلم فوق محل ما احمد كان. انا كنت داخل معاكم اقتل. انا ماشي طاير ساحب. قابلتهم الاثنين ضليت مزحلق عند احمد بس كبست كنترول بس. اول ما دخلت جوا لقيت واحد بس انا بطلع فيه قاعد طلع سلاحه وكان مش راضي يعمل لانش يلعن. بس هلا الكيز هاي اللي معاي تاعت هذا شو بعمل فيها؟ تاعت الريد
اعطونك باورفول جير واكزوتيك. وين؟ في الريت نفسه. وين اروح؟ انا معي كوندويت كي وترانسفير كي، اكتويت والله كي، دام فالنتري انك ما كي. تدري وين اماكنهم يعني تحتاج معك على الاقل 4. يعني انت الرابع. بتعرف اماكنهم يا احمد؟ موجوده باليوتيوب. ممكن يطلع لي كود. نو والله انا ما اعرف اماكنهم، ولا بس اعرف وين تحطهم. حطهم في التست عشان يطلع لي شو اسمه اشياء. ذا جوك ان يو ابو فرح. عارف. يقول لك سعودي لا تسأله وين احطه ولا فين الشيء هذا لا ما تسأله لا. ما حكيت وين احطه انا بالمره، حتى ليش بدك شو اسمه. قلت اما معك الفيديوهات وين اللي تحطه. نزلوها الشباب اشي فاخر على الاخر. برفع ترى الراس. قديم هذا يا طاهر، قديم. يعني الحلو في الموضوع انه نايف مفكر هانسم نيبل هو يكون الليدر والله تاع يا هاي طاهر القصص، هيك ما ماخذ فكره عنه. ما بحكيها لو عرفت انه هو اللي كاتب الشيء ذا او لو قريت الجروب، لكن احنا جينا في سيرته. هانسن بيلعب معنا انت قلت، تذكرت الفيديو يعني. سرسريه. الله يسامحك يا ابو فرح، كرهته في الالعاب الظاهر كلها. هانسون عمي انا مش ماسي، انا مش لا ولا يا زلمه. اخوه اجى قال له تعال العب شو اسمه لول، وهو نفسه يلعب لول. ضحايا ابو فرح، دواحل وهانسم سام. الليست طويله، الليست طويله. تبغى اطلع لك لسه من تلفيل 3 وتلفيل 4؟ هذيك لسه كثير طويله هذيك. هذيك مجلد بالذات باتل فيلد 4. تلفيل 4 مجلدات. باتل فيلد 4 خلى الشركه نفسها تبطل تلعب صح. خلى الشركه عمر كلها نفسه بطل. انت قدامنا انا عايش. انا نزلت ديستني ايامها بس. والله انك بطلت ورا طاهر. والله يا عمر كنت دكتاتور. وبتعرف شو الحلو بتعرف مين الجلاد والسفاح تبعي؟ نايف. كل شيء احكيه كيك نايف قطع يشمط باد اسلخ، كل شيء كان معاه ايدي اليمين. اللوتننت تبعي كان. والله ما صفيت غيرك وهو، وفي الاخير بعرفش كيف انه ضل. والله صفيت انت الاثنين تلعبوا اللعبه بالاخير بس انا ونايف صفينا بالاخير. الله يستك فيديو يا برو الامانه، مع اني كنت ضد سياستك يعني، بس بالك كنت شايف الريزلتس. كان شايف الريزلتس ما صف حدا في المجتمع. لا كان شايف تعيين سي جي اف يو تي يجوا بدهم مشان الله دخلونا. نفس الفريق اللي قابلنا اول مره كانه هذا جيزز وشيد وطيزي. وهذا اللي توهم لا اللي قبل هذول تتشنكا توهم هم. هذول هسه هذول قبل شوي. هسه لا قبل شوي ابو سنايبر صدقني هذول اللي هسه يا رجل. اكيد يس ابو سنايبر الرير 100%. هو السنايبر الرير. يلا ركز ريال. معاهم واحد منيوك ما يموت شو اسمه. ايوه شوف هذول لما يكون في فلانكر يا اخوان وتقتلوا واحد خش عليهم على طول، لانه بصفوا قدامك 2 أو 1 بس. جيمهم السادس خلينا نلعن اخته الجيم السادس تاعهم. يلا ليتس جو. والله السادس ما ادري كيف فازوا علينا قبل شوي. يجي فلانكر فجيبوا كل في فلانكر. نعم فينا نجيب كل وخش. هذاك عنده ريفت هناك. 2 في الريفت واقعين. الله يلعن امك رجدار. انا شادي هذا منرفزني يا اخوان. ماكلين خرا هون. جاء الفلانكر الحيوان كان واقف طول الوقت. هو ما قدرناش. we couldn't secure a kill. خسرنا 1 بدنا نضلنا في الغرفه. شو نعمل؟
اثنين فلانكريه بيلعبوا 2 on 2. طيب هذول شباب وي نيد تو فاكن بوش، ما بيلعبوش مع بعض. انا لو يا اخوانا ايه توني طالع هاللحظه. والله ما بعرف كيف عايش انت ما بتعرف كيف عايش. واحد فلانك روح بش عليه وارجعوا بعدين للي بعديه. نايس. No more second chances on your side. طيب انا ما قدرت اجيكم وهذا لو يا جماعه لو مع خويه 30 seconds. No one to help you. هي مو تجوب تعرف. 2 هيلثهم 0 2 مش 1. شباب نعمل بوش على جهه، ركزوا اعملوا بوش على جهه. طيب اوكي. لانه بعمل قصدي في البدايه هسه ادخل جوا ضلك ماشي، ليش وقفت؟ نايس. ايوه صاروا يركضوا. انا فاكن لو كيب جوينج، دونت فاكن ستوب. 5 lives left. يلا يا عيال القحبه. واحد هرب لحاله، ترى لو اجيت معايا يلا روح. وراك يا عيال جزء هذا. الهبل Now make them power. One minute. You have the edge. 3 lives left. اخذتوا الهيفي ولا لسه؟ اخذناه. عرفت اثنين ورا البوكس راحوا كلهم جوا تحت. في واحد على اليمين على طول فوق. كس اختك يا زلمه. No reserves left on your side. شوف عمتي حبيبي. All lives expended. سوري شباب. Welcome to the end. 30 seconds. Night falls. عند النص. مين الحال هناك؟ انا شو اعمل؟ كلهم عند طاقة. غصبنوني هون. ارجع انا لو 10 seconds. وراك. No one to help you. كس اختك يا This عم. is not a place for mercy. سوري يا شباب بس والله وي ثرو ذس راوند. لما كانوا في البريدج كس امهم خليهم كانوا في البريدج. بدها صاروخ، ما بتقدرش بشوتجن هناك او يروح فلانك عمر. فك. ايوه جاي الفلانكر. انا حقعد هون هوز للفلانك. نايس. I need help here. عندي اثنين. انا جايك. يلا يا زلمه ورا الحيط والنبي يا الله. نايس يا شباب. باقي واحد. يس باقي واحد. عمل ريك. هذا منيوك عند الهيفي. اخذ الهيفي. اخذ الركض. نايس. خليكم فايتين جوا. خليكم فايتين جوا. فينك يا كلب؟ ضيع المجهود كله. انا بعيد عنكم المشكله ومحاوط وحالتي حالي. مش اوكي. 1 minute. هم هلا نحن بالنسبه لهم احلى 2 on 2 بدي واحد معي هنا ورا. push you need to fucking push. No more second chances on your side. We are waiting for the guys. من جوا. كيف ما مات؟ احنا بعاد عنكم. you need to get trades. احمد خليك تجيب الهيفي. في ريفت هنا. في واحد. في اثنين. All lives expended. Welcome to the end. نايس. والله ما بعرف كيف ما بتموت قسما بالله. نايس يا شباب. جي ضل واحد. باقي واحد الله يلعنه. باقي اثنين. 10 seconds.
guardians die. ايش كان يرسم ام الهيفي؟ فجأة طلعوا كذا اثنين عند الهيفي كانوا مسوين كراوش. احمد لا تجوبن، ما حدش يجوبن يا شباب. ما جوبنت يا حبيبي، ما جوبنت ابدا في الجيم هذا، ابدا ما سويت الحركة هذه ترى. يلا على اليسار، على اليسار مع سوبر. على اليسار. داون ابو السوبر. 5 lives left. في واحد على اليمين دخل على نايف. الله ما بعرف كيف الورلك ما بيموت يا زلمه. يا الله مستفز. وحشه بطل مستحيل. فوتوا عليه لضايل، فوتوا عليه اللي معي، فوت عليه بالغرفه. ايوه اخت الحظ العافر. بدك تقنعني هذا مش كنترولر يوزر. هذا 1000 كنترولر يوزر 1000 لعبه خربانه وهاك سبورتد عن الساعه اللي شريناها فيها يا زلمه. 1 minute. قص ارجع ينزل، ارجع ينزل. All lives extended. Welcome to the end. واحد جوا في الليل. خليك شو بدك فيه، خليك شو بدك فيه، ما بدكش اياه. حط شيلد وول، حط شيلد وول، خذ راحتك. شوف وانت تفقع النيد يلعن. 30 seconds. الله لا يوفقك يا عم. Night falls. Judgment. يا اخوان الجيم السابع لو قابلناهم تكفون يا ربعي. بس والله جي السوبر حقك يا عمر. رولينج سوبرك صح كان. في اثنين مش معانا. سوري ثانك يو. لما ننحشر هناك تحت على طول 2 on 2، اثنين ديفنسيف والاثنين اللي فوق مش على الايه، بدك تعمل بوش. نطلع فوق نعمل بوش، لانه كانوا كلياتهم قاعدين زي الشراميط بالرفت. والله بلس جرينيد واحده بتفرطهم. انا الجرينيد اللي بتخزي جابت واحد. توني بعطيهم يا رولينج جرنيد اللي شفت الروكت كذا جاي في وجهي. انا هذول حضر العب معاهم شو اسمه فيجيلنس. فيجيلنس حيجيب لك الكل اللي بدك اياه. تعرف شو مشكلتنا احنا جماعة الغرف لما نفوت على الغرفة يا زلمة؟ ما بنتفق نقتل واحد، ما في. بحكي جد، كل واحد بيكون لحاله بطشش. بس نروح في الغرفة بنروح عند الهيفي اللي بيطلع بيموت، اللي يطلع يموت عندهم. انا بحكي عنا الزاوية ضيقة يا عمر. ماشي. واحد يمديك تطخ عليه يعني. مرة ثانية عمر، مرة ثانية. احنا بس نفوت على الغرفة جوا. انا بحكيش انت بتضل عند الفلانك صح؟ احنا بس نفوت على الغرفة بصير معنا شغلة خرا. شو هي؟ ولا واحد ببيك مع الثاني، كل واحد ببيك لحاله. بحكي جد، كل واحد ببيك لحاله. احنا كلنا نبيك مع بعض. اسمعني يا نايف، انت لما تروح عند الهيفي. مش غلطان يا نايف، غلطان. مش زاوية واحدة، بالعكس في يعني واحد شوف الفتحة اللي في النص بتجيب لك الفتحة اللي عند الهيفي كمان تقدر تبيك منها من اسمع لي خلينا نخلص. تقدر تبيك منها من 3 اماكن. فتحة الهيفي تقدر تبيك منها من 3 اماكن، تعطيك برا جوا وورا. من هيك يا من هيك. برا جوا وورا. ادري يعني هو راح ينعجق، اللي بيطلع راح يموت المفروض. Trials of the Nine. Your team. المرة الجاية بنخلي نايف يعمل هوست. Your opponents. هذول حيتمزعوا تمزيع.
ديستني فرانس بي سي. واحد مش في كلان اصلا يا زلمه، مش معترف بقانون الكلانز، وجاي تو من كلاش اوف كلانز، مش عارف شو اسمها لعبه الموبايل يعني. كويس. شباب في رفت هنا. 5 lives left. نايس نايس. هذا ملقلق لقلقه اقسم بالله، بس ربنا اللي بفهم فيها. كيف ممكن اخذ الهيفي؟ هذا في واحد عندك نايف، في واحد عندك. No more second chances for the enemy. في راح على عندي، في الغرفه، اثنين راح هنا على عندي، الغرفه. عندي ثلاثة. You have them. انا جايكم. Three lives left. One enemy remains. Show no mercy. حلو في بلاي اوف ذا جيم، ارميها جنبه بتفقع فيه. مظبوط. The nine was بنصحك even. هي اي واحد حيران بالهذا امسكه ارميها جنبه بس. طنش هذول من نوع الفلان. شو يا نايف تعال نايف. ايوه شوف هنا تعال شوي. هاي فرصة تعال نتناقش. 5 lives left. شايف انا وين واقف؟ Three يا lives. سلام بي، والله ملقلق بالورلك الخرا هذا. اكسيريوس هاخذ الهيفي. معاه صاروخ. شوف حلو. السبون باقي واحد. اثنين. Your enemy has no reserves left. واحد طلع عليه. نايس. عن امه شلون فلت الحيوان. You have them. Finish this. ما يبادر انه فعلا. One opponent remains. You persist. The nine watch eagerly, for now. ليش ما نجرب واحد يجي يعمل معاي بوش؟ واحد بس. شو رايك واحد يعمل معاي فلانك؟ جربها. انا ما مدمج نايف، ماخذ كفر. ما ضاع الهيفي. شوف زنان. احب اشكر ذوقك. عندك تحت يا احمد، دير بالك. فاك يو. 5 lives left. وات ذا فك ار يو. اوكي هيك. Your enemy has no reserves. كان مختفي وقع على وقع الجرنيد. مين اللي مات على اليمين؟ رولينك؟ انا وين عندك بعدها؟ رسما كلهم اثنين صاروا. اثنين ما ادري ثلاث. 1 minute. جيتك. You have them. Let's go. Finish this. لا طيب من كثر ما اغير الاسلحه كم One enemy تتلخبط. remains. You persist. والله من كثر ما اغير اسلحه في الترايلز هذا كم تتلخبط. ساعته لا ابي هذا ابي هذا. شو بتسولف؟ يعني ساعات احط الهاند كانون ساعات سكندري وساعات احطه برايمري، عرفت؟ ما هاي مشكلة تضلك تغير يس. شوف طلع كنت دزيت كنت حوقع. انا والله شفتك انت على تعرقلت تعرقل في اخر مرة مثل زي هيك.
شوف هاي خليني كيف ما مات حيوان. صار الصوارم بغني معها رن. يلا كملنا عليه. Your enemy has no reserves left. جي يا فرح. 5 lives left. One minute. You have them. Finish this. One opponent remains. Judgment. أسوأ أسبوع من اللعبة. طحن، سمعتوا بالطحن؟ هذا الشاطرين فيه، احنا هذا مو شاطرين فيه. نطحن الضعفاء والمسخمطين. بيجي واحد غيرنا بروح بطحنا كضعفاء ومسخمطين، فبيجي واحد اكبر منه. هيك قانون الحياة، في هرم تسلسلي. الغابة قانون يسري في كل مكان. تررم قانون. طيب اوكي، مين بيلعب من الكلان؟ جي سكيلز، هذا جوان عسكان على كلاننا. جي سكيلز. ولا هذا جي سكيلز اسمه. هذا بس. قبلينا موجود في الكلان يا اخوي. بس مو جي سكيل، موش الاماراتي هذا احمد ما بطيقه مرة. ليه؟ ما بطيقه، ما بعرف ليه. عنده اكاونتين وبيلعب وبيسوي وكذا. هو جي سكيلز نفسه جي سكيلز؟ هو طيار. يا عمي طيار مين؟ طيار يا عمي بالاكاديميه، مش هذا عنده سيميوليشن بالسيميوليشن. حياته انت ما شفتهم شلون حياتهم سعيده يعني. يا عمي هذا 24 ساعه موجود، قاعد هنا في ديستني، صباح مساء ليل، اسبوع ما في جمعه موجود. شو ليش شو يعني؟ بس سؤال يعني شو مضايقك؟ كيف المشكله العظمى مش هون. انا معاك كل يوم يا حبيبي، انت مو طيار. والله كيف ابو عمير لقيتني وانا رب اسره والله يا عمي يحتذى به. شو بدك في الحكي؟ كيف بس بسوي رضع على البنت وبكون بيلعب في هذا، بجيب هيك كواد كل، بعدين بكمل الرضع على البنت، بعدين بغلي الميات، بعدين انسى. طيب تخيلني اقول لك انا دكتور. تخيل جيتك انا اول مره يا طاهر وقلت لك انا دكتور، وتشوفني 24 زق قاعد العب هنا. حبيبي بعرفش الدكاتره ببلدكم كيف يا عمي. الدكاتره بس انا اثنين من اصحابي طيارين 24 ساعه طالعين، راحه ورجعه وسفرات وجاي وكذا. ايوه سفرات، مو على البي سي. لا سفرات سياحه، مش انه طالع. يا ريته حتى ماخذ عيلته ورايح يعني الزلمه. وش اسمه والله انا ما ادري، بس جيسس يا زلمه، اخو المملوكي هذا. بالعكس هذا اخر كل جيمهم السابع يرحم. انا ماخذ السلاح ذا عشانه. خلينا نشوف جيم. تعال عدل لي الجلسه. شباب انا صار لي كم من جيم عم بلعب لعب مرتب. رجاء كريمين. 1 2 3 4 5 السادس. هذا السابع عفوا. This is the 7th. 1 second. او يمكن الريبورت حقك ما بعد يسوي له ابديت لانهم جابوا الفلولس اوريدي. لو جابوا الفلورز بيكونوا في اللايت هاوس يا اخوي. كل شخصيات ثانيه. هلا هم حيلعبوا دبل اجريسيف. لا مش شخصيات ثانيه، نفس الشخصيات. هذا معي. حلوه الهلمت ذي يا اخي. الارم حلو اخي. The Nine witness you. نلعب 2-2 عليهم. بجرب يلا. انا وليتل جاينت. انتوا امسكوا يا شباب. جونا هنا يا طاهر. 5 lives left.
خلص جيبوا الهيفي، جيبوا الهيفي، خلص سكيور الهيفي. ارجع يا ليتل، ارجع لعند الشباب. سكيور ذا فاكن هيفي. والله انا كان لو بس يلا. لا مش مات يا عمر. انا حافظ خزانات يا شباب، خزانات. Three lives left. استعجلت شوي. ايوه لا ما استعجلتش كنت حموت. 3 واقفين هنا بس صح كان لازم اعمل بلاي. عم بدخل الغرفه، عم بدخل ليتل جاين. تعال معي على اليسار شباب. كيف هدول؟ آه. فاك. One minute. Do not falter. نايس ريلينك. نايس. جوة الغرفة. No more second chances on your side. اجوا علينا والله ترى. هي كنا 3. 3 2. لا ما واجهناه وكمان 2. في واحد هون لحاله. اقتلوه. باي ما اسرع صار مشلف. طيب خلص العبوا هون على في واحد هنا داخل. في احد معي؟ انا معك 30 seconds. بدنا كل. روحوا انتوا يا شباب، انا بمسك هون. روحوا. Live well. هذا كل انا لو. هذا كل والثاني خلص. حلو. ما اندمج على هاي الاخر. الثاني. نايس. خذ الهيفي يا رولينك خذه. يلا ايوه السبون ذير. I will not waste it. 10 seconds. هيهم عند العلم. عند العالم ماكل خرا. هو اخر واحد هاي. فوتوا عليه يا زلمه. This battle has come to a head. بس Show no mercy. يجي زي هيك ايوه طحن. هسا اسمعوا يا شباب، بنعمل بيك على اليسار احنا شباب اللي مش فلانك، تمام؟ عند الهيفي وبنقتل اللي بيطلع بشرفكم. ماشي نايف واحمد؟ يلا اوكي انا بروح احط الريفت عندي ورا العمود عند الهيفي. يلا وتعال لي. لا الحين انسى يفلت مني بالفجر انت. يلا ها هذا ريفت. ايوه نايس يا شباب. جي في واحد ورا الخزانات يا طاهر. انتبه. ما انت عارف انه في فلانكر يا. لا انا على اللي تحت والله قاعد اشتغل. تسوي لي وش يا عمر؟ ارجع شوي. واحد من تحت من الغرفة الباب. يا زلمه الله العظيم اشي بقلعط يا اخوان. ما عجقتوا اهلي وينكم تروحوا؟ نبقى في الغرفة. دخل الغرفة يا عمر طاهر. عندك يا نايف. ارجع للشباب. دوك مكانه صح. تعالي دوك. 1 minute. وش من الجهة الثانية فلانك. دام نايف في واحد كذا بدأ فلانك. لازم تعمل فلانك بس بي كيرفل. غير 1 كل اواي. نجيبها ان شاء الله. شوف مستدير الفلانك تاعهم سكيور. يلعن كلهم عند الخزانات. We need to shoot together. نايف لحاله. والله العظيم ورا الحيط. والله قسم بالله ورا الحيط. This is not a place for mercy. اوكي يا قلبي صاروا يتجمعوا هلا بعد ما شو اسمه بيلعبوا كثير. بطلوا It's even. عشان اخر جيم. Balance never هايد lasts. يا شباب يلا. تروح فلانك ولا؟ 2 ب2. يس 2 ب2. في واحد هنا. انا لو. انتبه يا طاهر. ما بقدرش. ماكل خرا. اعمل بوش. انا عامل بوش عليه. اعملوا. دخل جوا ها. خيل وطلع. كيف طيب Three كذا؟ lives لا left. ما يبعد. لا انا يا زلمه ورا الحيط. انا ياخذ منيوكي يا زلمه. والله العظيم ورا الحيط. الشباب قالوا بدنا نعمل بوش. انا فكرت في عندهم هذا طلع واحد 1000 عرض. كان واحد عندي انا. No أنا reserve. بكمل. Inside. لا انا قاعد اموت طلقة واحدة. على جايكم على اليمين في البريد شو. اقسم بالله ورا الحيط. يا زلمه هي جثتي ورا الحيط.
ترى يلا ضيع سوبرك يا ابله. ما مات. نايس يا احمد يا بطل. عادي استخدم نوفا، عادي جود انه ما عندي، استخدم ما نوفا. اوكي فهمت عليك. جود ثينج. استخدمها عشان بده اياها لاخر راوند. طيب انا دونت برضه يوز قاعد ابيليتيز، أستخدم. سيف اب ابيليتيز. عادي الجرنيت تلفل سريع عندي. وقت. وايب ولا عشان ما تاخذوش. قاعدين بيلعبوا سوبرات هم. ما كان لازم تعمل وايب يا اخوي. يلا شباب شدوا حيلكم شدوا حيلكم. وي كان دو ات ايزي على فكره والله، بس نصحصح نفس الشيء هسه نايف. اوكي نفس الحاله، نفس الشيء. بنبيك من اليسار. ان شاء الله يموت. انتبه التذر بس. انت بعد واحد فينا بعد. اقصى اليسار في واحد. فلانك انا ماسك. حط ريفتر. عززلهم يا احمد. بديت جاي دير بالك من يسارك حبيبي. صح عليك. في كمان واحد. انا لو قاعد اهيل. هي الفل هي الفل. رومانوفا. ورا نايس. الحيط. ورا صح عليك الحيط يا عندي. ليتل. جيب الهيفي جيب الهيفي جيب الهيفي. الله مره لو بس يلا بحاول. طيب انا شتقن الحين. ما عليك خلينا نكمل في الغرفه. ما ياخذون. كمل في الغرفه وسلامتك. 1 minute. You have the edge. يا زلمه يا زلمه. من اليسار من إيش؟ اليمين. تخبى هنا يا ليتل جاينت. خليهم يحاولوا يدخلوا علينا. All I وحشه بطل. نايس. no mercy. هم 3 ضايل منهم بس. وحشه نايف يا اسطوره. ضايل واحد ضايل اثنين ضايل ثلاث. انتبهوا النوف انتبهوا. ضايل ثلاث. ديروا يس بالكم يس يس. مع سوبر. I wasted mine. Sorry. عادي. Sorry. I played it like shit. 10 seconds. سوبر يا نايف سوبر. We need the round. We need the fucking اروح round. انا اسوي فلانك. ها دوك فكك من الهيفي. فكك من الهيفي دوك. لا مش بدي هيل. بدي بس هيل. One opponent remains. One full left. يلعن One full left. يلعن ابوه. جاب. Objective captured. Good job يا شباب. يلعنه. والله ما كان ودي اسوبر بس يلا. لا كويس. لا، جي. Very good. Very good. عمر يس It's tied. تيجي معاي هلا على اليسار Legion تسوبر عليهم state. هذول. يلا ليتس ذا جو. راوند من اولها. من وين بيطلعوا؟ انتبهوا النوفا بس. ما كل مره بنجي. فك. انا Be بدي careful, just be careful. باخذ كفر قاعد. دوري. انا رجعت شوي يا احمد ها. انا ما عندي لا رفت ولا شيء. حاطين تعال ريفتر. ارجع عمر ارجع لعنه هون. انا جاي. باقي له شوي هذا الثاني. ادخل جوا سوبر. في اقل شيء يا زلمه على في واحد مكمبر ورا كان يا طاهر. مكمبر اخر شيء ورا. أكل. عمل عليه نايف. نوب. عمل عليه نوب. شلنا الهيفي خلص. ريجروب. حلو نايس يا نايف. نايف. باقي له شوي المنيوك. 1 minute. تعرف يا عمر لو بتطخ You فري have فاير the قاعد edge. كان جبته. هذا كيف بشوفني ورا الحيط يا زلمه؟ في واحد على اليسار. في واحد عامل فلانك. ماكل خرا. خلي كسه. لا يا شباب. الله انه لو 30 ثانية يا اخوان. عامل فلانك مرة لا ثانية. تلعب على الوقت. لا تلعب على الوقت. 30 نايس seconds. نايس. هي جاي من اليسار. في فلانكر يا هذا. انتبه. جزء موت الله يعافيك. ساعدوني فيه. في فلانكر. قلتوا وين رحتوا؟
انا أخوي ميت ممسوكين انا إحنا ميت. هنا. There is no mercy here. 10 seconds. نايس عمر يا في كمان واحد يا عمر. عارف بس بدي هيل. يعني اطلع بس. الهيفي انا رايح عليه. This battle has على come to a 3 head. روق. ماكل خرا. هذا جزء ما يا زلمه مستحيل. One foe left. اخر واحد فين؟ مستحيل. والله من مستحيل هذا. اقسم بالله مستحيل اللي عمله قبل شوي. الجيم اللي راح. خفان عقلهم هسه هم خفان عقلهم رسمي. يس ايوه الحين ارتبكوا الحين ارتبكوا. Win this and seal their fate. عندنا سترايكر يا اخوان. عمر بدي اياك تكمبر بالزاويه هون هيك تحت اليمين، لما يجي الفلانكر تعطيه اياها. احنا جوا حنكون. تمام. كيف انحاش؟ كلهم لا تبيك. فيش في فلانكر؟ ما فيش في ولا فلانكر. كلهم داخلين عليك. صر دينك أيوة يا بطل. صر أيوة. دينك. You are complete. صر أيوة ربك يا هيك. زلمه. نرجع الغرفة ولا كيف؟ لا هاي المكان هون ممتاز. شوف وين بدي مرسم. هنا درس من خزانات. اوكي خليه في الخزانات. خذ كفر يا نايف. خذ كفر وفوت جوا. قاعد اهي هاي رفت هنا في رفت حلو. 1 minute. مين حيشوف الفلاك؟ عمر انت حتمسكه؟ هم لو دير. لا كلهم Inevitable. نايس يا Has no دوب. reserves left. 3 lives left. تبغى النوفا. نبي نذبح واحد منهم بيتخربطون كلهم خلاص. لازم نكون مع بعض كنا 30 متفرقين. seconds. Your enemy is انا حصرت بدي دعم. رسبنت عندهم قسما بالله. نايس. هذا معه هيفي ليمان. واحدة. معه سوبر عفوا. نايس يا بطل. 2 ضايل. 10 ديروا بالكم راح السوبر ها. 4 lives depleted. نايس. Live well. يا One enemy remains. ايه Battle has come to a head. عم بكبشر. قاعد يكبر. لو عنده تشيل. واحد يا زلمه مش طبيعي. اما مش طبيعي يا زلمه. ايه دخل عندك. And so the end has come. ما بقدرش اعمل له شيء. عادي نايس تراي. ما كانش له يا نايف والله كان ما كان الجيم له. إلنا كان ما كانش لا له. كان عنده ريت. ما كانش كان له. لازم عمر يستنى عليه ندخل انا وياك عليه. انا ما بقى قللوا فتت عليه ما كانش له. خلاص ما عليه we can do it we still can do it. ما عندهمش ولا فلانكر الى الان. في رفت هنا. هاي رف ثانية. نايس يا بطل. نايس. يا الله. لا يا الله. لا يلا مو مشكلة 3 ومعنا سوبر. قدام. يلا نورس عملوا النوفاست كلها اللي عندهم. اخذوا الهيفي اخذ الصاروخ ونايف مات. نو نايف يعني فلان. سوبر حقك يا نايف السوبر. يلا بس خليهم يتجمعون زي قبل شويه. تعال واحد من على اليمين لا، ولا ما انسى فيش الهيفي يتجمعوا. داخل على اليسار. هيفي. He wasted one. سوري يا شباب سوري. Your side is out of lives. في واحد مسوي كراوش هنا.
جمع. ما فيش 10 ثواني خلص. تذر 10 لو في seconds. تذر عندهم Judgment. يجي جزيرة يجي الأول. هذا جزيرة. احنا خلصنا كثير، انا عني ولا خلص كثير. كنا والله يعني كنا. الجيم اللي كنا 3 ضد 2 المفروض نفوز. When something dies, it begins anew. لا بس this is just for you to know انه you can beat any team لو لعبتوا صح. مزبوط. انا اضطر امشي يا شباب. ايش هو يا اخوي؟ ايش هو يا زاكي اضطر انت؟ امشي والله. الساعة 1 سو مرة ما عندي. اوكي يلا سلام. توكل على الله. وقف السيرش. نشوفكم بكرة او بعد بكرة بإذن الله. بالتوفيق يا صديقي. سلام. حياك الله. سلام. مسخرة الوضع. يعني انا دخلت، انا في بالي مع اجتني النوفا، قلت هلا بعمل نوفا بروح باخذ الهيفي، رحت بدي اخذ الهيفي يفضح عرض الهبل. انا رحت حاط لك شو اسمه والله رحت حاط لك عم شو نلعب اسمه. مع ناس حدقه، عم نلعب مع ناس حدقه. والله والله يلعبوا لعب اسمع مو علي. بسيط صحيح. لو نحن بنلعب قد ما هو، يعني كل واحد فينا بيلعب قد ما هم اللاعبين هذول، يعني مزبوط. كنا نحن بعالم ثاني. يعني هو قديش حدق انه اول ما شمطوا النوفا راح شمط النوفا وين؟ على الهيفي. على الهيفي. على الهيفي مباشرة. اسمع بمخه عمل بروسس اخو مانيوكي. يا زلمة انا ركضت على الهيفي بدي احط لك شيلد، والله العظيم راكض مسفح بحط في الشيلد، وانا راكض وحاط سي اللي هي تحت الشيلد، شفت الهيفي طاير قلت خلص الله يعطيكم العافية. لانه اللي عمل هالحركة تتدرس صراحة. ليش طلعتوا؟ بدنا نجيب رابع. بروح على التور. روح اصبر على اصبر. التور. طب ليه ما اخذتنا على التور معك؟ انا رايح التور، انا الليدر، رحت على التور، شو بعرفني انتوا طلعوا. نايف طلع راح لحاله على التور. لا ما رحت على التاور، قفلت اللعبة والله. ليش قفلت اللعبة يا اخوي؟ ما ادري يا اخي. ما ادري، انا ناقصني كونكشن كويس يا اخوان، ولا اقسم بالله العظيم ذولي مرة نفس المستوى، يعني مو احسن منه في شيء. مع انه الجيم الاخير الفوكس 1000 ها بس الراوند هذاك الراوند حرام. هذاك انا يوم جابوه قلت خلاص فازوا. هذاك إيش الراوند بس المشكلة؟ لو عمر استنى لو شعره استنيت إني شعره، أرسمه انا بس. لو استنيت شعره عارف بس. يا عمر انا ليش قلت لك هو كان عنده ريفت. ما انا بعدين أنا قلت له لو كان والله العظيم. انا تعرف- قلت عمر انا بصراحه ما قلت شيء لانه والله قلت هلا العظيم عمر حيستنى. كان هيلثو في النص بدون شيلد وفي النص لما يدرك. تعرف بس شغله، ما اخذت بالي انه عنده تعرف ريفت. الاعطل من هيك والله العظيم يا نايف، انا بعرف انه الورلك عندهم العب واحد، وانت بتقول لي لو، قلت يا رب مش الورلك، يا رب، لانه الورلك لعيب اصلا ويكون راح يكون عنده ريفت. لما مين فيهم مش لعيب؟ كل واحد فيهم لا لا عنده لا لا midnight لا, لا. كو. صدقني انت لازم الورلك. تجيبوا الميد نايت كو يا زلمه، لازم. انت عندك الداير بروميس. لا I don't think so. هاي الاسلحه لازم، يعني هاي داير الاسلحه بروميس لازم اللي هو تاع نجيبها. الايرون بانر. داير بروميس تاع الديد اوربت، لا ما عندي اياه. هذا لازم نجيبه باي طريقه. حق ايش هذا؟ هو تاع ديد اوربت بيجي من هاي الخرائط اللي قلت لك عليها يا نايف. لا هذا ايش نوعه نوعه هاند كانون، بس مش يعني بيجي 10 طلقات اسرع من ايش اسمه هذا البيتر ديفل. كيف شكله زي الاولد فاشن ولا؟ زي الاولد فاشن ايه، بس ايده الجراب تاعه خشبي. اعتقد انه عندي بس ما ادري.
You're always pleasantly vicious, Guardian. It's a delight. عاد لي يبغى اكثر. شو طلع لك؟ مايك دروب. تلعبوا نايت فول؟ احد لعبها ولا باقي؟ بنلعبها نلعبها يس وي كان. اذا يعني ما في رابع ولغايه ما يجي الرابع. لا بنلعب When you ما bring your عندي light, Idea. Titan. بس خليني اصرف كل الهبل اللي هنا. الوضع عندي صعب. موضوع الايتمز. مر في زباين كثير اللي بتضلها تجيك، يعني الاسلحه الزباله اللي ما هيك بتضلها صرت تيجي اعمل هاي يس. من الكروسبل يعني حتى لو اقول لك عملوا لها بف مثلا. لا خلص، سوالف أنا الدروع أنا قلت الدروع ما بتفرق. Took out اهم شيء Gaul, woke up the traveler, and now half of what I hear in the streets is how بدك much you تلبس and your شغلات clan تحت are ايرون making. مان، شغلات الشباب. مميزه يعني. That's why I زمان ما started this جاني whole clan thing in the first دروب place. اندروم People are still اكزوتيك. waiting for the vanguard to lead the جاني way. واحد It's فتحته time for a طلع change, and guardians like you are making it happen. وورد كليف كويل No يا pressure. اخوي. الله يلعنك يا راهول السق. بس حلو الفيجلنت في الماب هذا. لا حلو. تفاح كمان الهيل باف تجيك بالوقت الصح. لا انا عني ما استفيد منها لاني لا انت مش انت ما بتعرفش. انا اقل ما فيها أنا أول واحد بتقول لي انه صاحبك مات. اقل ما فيها، فهمت علي؟ والله انا ما ادري ايش ناقصنا عشان نفوز، ما ادري. مش ناقصنا شيء. مور بلاي بس لا مور بلاي و فاكينج لاك بس. والله انا اقول انه لك بس ونت كويس. اقول لك لو لان النت اللي عندهم اياه صدقني ما يعني تصير تسفيح. بس نايف للامانه مو في وجهك ولا شيء. عن جد لعبك ما شاء الله متطور. هذا حكى لي اياها طار ما كنت اتخيلها انا لما قال لي انه نايف بده وقت وبنفجر. شايف انا كيف بحكي عنك؟ شايف كيف بحكي عنك؟ اليوم انا عن جد معجب. تسلم حبيبنا ابو عمير. هذا الهدف نجي نخبط بعدين بيجي بعدين فعلا هذا هو هدف. والله يا عمر لو عندي نت صاحي، هي اللعبه ما يبغى لها شيء، يبغى لها ايم بس. صح. لو عندي نت صاحي بس، يعني انت مستوعب اني قاعد العب راوتر 4 جي يلعن. الله يعينك عن جد. تلعبوا نايت فول جاهزين ولا لسه؟ يس ان قبل شويه طاهر ملعبنا مع واحد يقول انت تحب تلعب معه. يا عمي ايش الولد البسر هذا؟ مين؟ العمره 11 سنه هذا. ايوه عمره 11. مو صاحي هذا عمره طاب. 11. هذا عمره 11 جد؟ والله عمره 11 12 سنه. وحد الله اقسم بالله. وانا نقلي يا زلمه والله صاحي. بس انه محترم ما يغلط ولا شيء، بس يا اخي لعبه مستفز يا ولد صغير. شو متوقع منه اصلا؟ لعبت معه الجيم الماب الماضي الخرا اصلا كانت. You're being reassigned to the south wall. Keep it down. You know they're here. اطلعوا اوربت يا شباب. Clear skies, dancing guardians, the usual.
وين رحت طاير؟ يلا ودينا يا ابو عمير. بس انا طاير فوق جوي. انا اوكي. بس عم بكتب مع واحد. وين انتو؟ ايه ولا مش ملاقيكوا يا زلمه. موجودين ابو فرح. مش شايفكوا. انت في الاوربت؟ انت في الاوربت؟ عمر انا مش شايفك. مش شايفني وين؟ انا في الاوربت مش قادر اجون عليك. روح علي يا عمر. نايف شوف اذا بتقدر تجون على الديسكورد، نرجع على الديسكورد. اوكي. لا انا اوكي، بس قبل شوي عشان تعال بس تعال على الديسكورد. في صوت واضح. الو. مي تعالوا على ترايلز 1 روم عشان نورجيهم انه بدنا رابع، ولو اجى واحد من الاشياء بنتمنيك عليه. تعال. يا حبك المانياك. كيف استلفها يا ابو فرح؟ بس في كثير ناس ما مش في اللي يلعبوا ريد. باندوس ما بلعب. انا بجي انا باندوس كتبت له ما ردش علي. مانس ما رد. Hey guys, we've got a simulation in the forest that is quickly spiraling out of control. Long story. Okay, on our way. طقعوا ولا؟ كيف؟ طقع. Someone tell us what we need to kill. Challenges don't die. Well, technically, it's Osiris. نخلصها 5 minutes remaining ونقتل البوس ب less than 90 seconds. But the simulation has achieved The shielded. sentience, and now it's a problem we need you to eradicate. بس حجيب الأورفس رق دقيقة عشان السوبر يضل يجي. وين حطيته؟
Many elements of your first visit have been recreated. Only the algorithm is missing. Fight as if your life depends on it. Because it does. You say that like this isn't your fault. It won't happen again. Yes, it will. These radiolaria machines are اسمع everywhere. الكبال هذا نط They وراك. are the primary vector. لا والله جد. Vex we make والله العظيم. That module was hiding a path. The root mind is trying to keep us from that spire. Smart. الله You see ربي. that beam? It's controlling this entire region through a series of modules and arc energy. Well, it won't stay intact for long. After the Guardian destroyed the root mine the first time, we spent weeks taking the simulation apart. The Vex have rebuilt it entirely. You've really messed things up this time, Osiris. Guardian It down. was a risk I had to Get. take, Kira. The Guardian has this handled. الله يلعن امكم. سوبر يا نايف. سوي ريفايف لعمر ها. ما اروح للظاهر ضل لي 5 ثواني. انا خلص. طاير اللي مات قبله. سبام جرنيدز يا شباب. صحيح الجرنيد هون ما هي شو اسمه. That Minotaur is coated in temporal shielding. It will negate our weapons. Power source looks external. I didn't expect the Vex would have their defenses on this mod established so quickly. Be careful. What the fuck? انا غصبان انتو يا طاهر غصبان انتو. You seem to know your way around. What else did I miss when I was out? We jumped off a bunch of gravity cannons. Does that count? Actually, yes. لعن ابو. ايش هذا الغرف فيه فوق؟ في قناص منير فوق بالك.
والله حطاك اياه بنيزك. I was hoping the root mine would take longer to get set up, but its arc beam is at full intensity. It'll be as tough as it was the first time. I wasn't here for that. I think I was dead. Don't be dramatic. You were asleep. I saw things in the dark. The Traveler was there. And it was so small. وين دخلت انت؟ انا جيت بروح مباشرة على اللاعب. احد يفوت الحفلة الجميلة هذه. كمية اور في الارض مش طبيعية. جد بدهم يحطوا السكورينج سيستم على فكرة، كان في ديستني 1 النظام هذا على ديستني 2. تعرف المشكلة وين يا اخوي؟ فيش طلق. وش هي لا هذول بطلعوا لك. هذا لازم نقتله بسرعة. يس اي واحد. هذا البوس. يلا نركز عليه يعني. ايه ما لا بس افتح الصراحة طلع لك اعداء معه. لا ألعن أمك. واتف stay alive stay alive. وين ريسبون؟ مشكلة ما في هيفي. نايس دير بالك. 7 سكند. حط لك ايوه دراع. هبا 3 انا جاي كارولين. بدنا سوبر. فيش سوبرات؟ ما عليكاش مني ما عليكاش مني بس عيش.
منايق ذولي كيف نفك الحماية حقتهم؟ ايوه نزل لازم تكسروا المربع. صفق فوكس ذا فاكر. الله عطاني واحدة ما ادري كيف صرت بطيء ما اقدر امشي. راح بكسرها اللي فوق. رماني برا المنيو بس ما شفتها. Root mine has been neutralized. Osiris, if you had any plans for this thing when you simulated it, I'm afraid there's not much of it left. You've done well, Nod. That corpse could be useful. I'll retrieve it soon. ساند ويسب يا اخي ما في منه ليجندري الساند ويسب هذا. الفرق الوحيد بين الليجندري والرير نايف ما بتقدرش تعمل له موديفاي بس. والله انه من ارجل الاسلحه في اللعبه. انه ما فيش انه تو اوبشن. يعني ما لعبت بوتو رايفل افضل. هل الخرائط تعمل ريستارت يا عمر ولا ما تبي تعمل ريستارت؟ اي خرائط؟ بتاعت لا بتعمل اتوقع بعد لما تتغير لما تخلص الترايلز تاعت كيد. اذا بضلوا معكم ما بروحوش. لا مش قصة بيروحوا. كل متى بتتجدد لانه مرة بالاسبوع. الريستارت الويكلي ريستارت. انت ما بتعملهم كل اسبوع؟ ولا عمري عملتهم على البلاي سي. بدي الداير بروميس قوة. شو الداير بروميس هذا؟ الهاند كانون يا حبيبي اللي عم نحكي عنه. هذاك يطلع من يطلع من الخرائط حقت الزق. من خرائط كيد. داير بروميس. جبت لكم رابع على كيفكم يا شباب. اين هو؟ يا ساتر يا رب. See that robot over there? He looks pretty cute, right? Wrong. Robots eat people, okay? And for this,
they must all be killed. The sky is full of stars, I'm gonna but spare you. I still Please stare don't at kill me. you. Please don't kill me. ماشي. He sacrificed himself to save me. Please. Go on without me. نايف تعرف سيت كوم اسمه ذا 70s شو؟ اعتقد اني قد سمعت فيه او اني قد شفته، اسمه غريب. حضرت يا عمر ذران؟ ايه؟ ذران مش ذاكر اني حضرته. على النت. RANCH ذران. في نتفليكس جديد. انت عندك نتفليكس؟ لا ما حضرته والله. مش انت عمر ما عندك نتفليكس؟ عندي يس. ربيت. انت من متى عندك نتفليكس يا نايف؟ ما كنتش راضي اصلا تتعرف عليه. زمان عندي والله عشان اسكوبار بس وصلت نص الجزء الثاني تكاسلت. المهم حضرت ذا رانش. اللي عجبني انا حضرت ذا رانش بالاول، بعدين لما حضرت ذا 70s شو لقيت نفس الكاست بس لما كانوا صغار عاملينه بالزمانات. كيفت عليه. معظم اللي في ذا رانش بالذات الكبار موجودين في يعني نفس الجروب، يعني نفس يعني تخيل مثلا تعيين فريندز هلا يعملوا كمان واحد، فهمت علي؟ بس تحضر بالعكس، تحضر هذا بعدين تكتشف. اكتشفت يا عمر مشكلة الديسكونكت اللي كانت عندي. الكيبل تاع النتورك ضارب. في كيبل نتورك عندي اثري سماكته 10 سنتي. مش كيبل لا كيبل باور الا شوي قد ما هو سميك. حلو اشي اصلي على كيفك. اوكي. فمن كثر ما هو عندي الراس تاعه البلاستيكه هاي طايره. فشكله كان يفصل ويرجع هيك. فلما بدلت الكيبل جبت واحد ابو كلب هيك وقربت الراوتر مشى الحال. حلو. رحت على السوق اليوم على هذا قلت له بدل لي الروت. قال لي اشتري واحد جديد لانه الراسين ب 10 دراهم وكيبل جديد 5 متر ب 10 دراهم ولا 3 متر. قلت له لا هذا الكيبل شهد يعني شاف كثير اشياء. بدل. ركب لي راسين حديد تقول قلول حديد يا. حطيته في الكمبيوتر الصوت هيك طاح مش هيك تشك. حسيت الكونكشن اجى صح يعني، فهمت علي؟ والراوتر تشك. ايه اوكي. ضافوا اشياء حلوه والله في النتفليكس. لا احسن من اول ما نزل يوم مره. لا يعني الاسبوع الاسبوع اللي راح يعني ما يا اخي ايش المنيكه هاي؟ كوير اي نتفليكس يعني جيز عم بيلبسوا واحد كس اخت اولاد شرب. على فكره واحد من الشباب يقول اشترك في الامريكي افضل ب 600,000 مره. ايه يس انا عندي الامريكي. في بينه قصه او بعطيك لو بترضى يعني توخي. ايش تعطيني اكونتك؟ بعطيك اكام هو 4 بيقدروا يحضروا في نفس الوقت. بعطيك اكونت تدخل عليه. انا خليت شو اسمه مرت اخوي لي امريكيه خليتها تشتري لي اياه في هنا. تمام. كل 2 ولا 3 جابوا. فرق شاسع كل شيء بحط كل شيء. Creators of a genre, the masters of doom. The history of its founding fathers has been told over and over again, and with an early catalogue including names like Wolfenstein, Doom and Quake, it's clear to see why.
There was a rock and roll style to those early days of id that captured the adoration of 90s gamers. Romero's hair, the Ferrari 328, the congressional hearings. It painted the picture of a larger-than-life studio full of young men defining culture and doing so by breaking all the rules. But those days are gone, ghosts that both define and haunt the identity of modern id. And in recent years, as more of the founding fathers left for different shores, the studio's identity in the public consciousness has I'll be back in a faded. minute, One of the Shababa. reasons for this is the recent blind spot in the history of id Software, one that stretches from the release of Rage all the way to now, a time when the studio went through some of its hardest days, a failed sequel, a buyout, an internal power struggle. But to the surprise of everyone, the punchline of this uncertain era was an incredibly confident game, a refreshing take on an old idea that seemed to do something that many had assumed was beyond the ability of id, to reflect its history through a modern mirror, to marry the old and the new. The story of how Doom 2016 came to be is a rather messy one, so to tell it properly, we had to spend 2 full days at the studio interviewing the people behind its various iterations. The goal was to tell a story of not only how this game was created, how they struck its self-aware tone and designed its combat chess, but also to tell the story of what happened for all those years. So first we packed our bags to take a trip straight to hell. Richardson, Texas. Feel perspective, we reference Doom 1 and Doom 2. Of course, you know, in the dorms, everybody's playing Dooms, diving in for hours at a time. It was awesome. I mean, everybody loved Doom. We thought it was badass. Again, the movement, the no reloading, the no taking cover, those are all kind of fundamental elements of Doom 1 and Doom 2. Well, it started with id back in '91 and working on Wolfenstein 3D. And then we moved on to, of course, Spear of Destiny, the sequel to Wolfenstein 3D, and then on to the Dooms and the various Quakes. Started off actually doing some of the page layout stuff, and then also doing some of the art for Wolfenstein. And then for a long time, it was just Adrian and I doing the art. The roles have varied from time to time. Moved up to creative director on some projects, producer on others, but I still consider myself primarily an artist. I joined as an employee in 1998. Had done contract work for maybe a year, 2 years prior to that. I had taken the editor that John had written and basically making it usable for Quake 3. When I joined as an employee, effectively that was towards the end of Quake 3, and we moved kind of immediately into Team Arena, and in addition to the editor stuff, started doing gameplay and just kind of everything, because you know there was 3 or 4 programmers kind of at best, so we all did a lot. It wasn't necessarily the earliest days of id, but it was some pretty early days back working on Quake 2, back when the company was just 10 people or so. It wasn't like anything else, and just had a ball. I mean, really enjoyed it and worked through Quake 2, the mission packs, the console versions of Quake 2, Quake 3 Arena was their producer there on that. It was very small. It was the kind of place where almost anybody in the studio would be a lead or a director at another studio. But it was interesting. There was just kind of a mystique to it. You had the plan files online, and that was kind of how people would follow the company or the musings of the people who had kind of become celebrities. It was personalities within the company very much defined the company, and you could see those fingerprints on the game. There was a bit of irreverence and an attitude that you didn't see in a lot of other games. It didn't feel corporate at all, and certainly when you showed up at the offices, it didn't feel corporate at all. I mean, we were kind of known for being that crazy video game developer in that big black cube out on the freeway in Mesquite, Texas, and you'd ride up the elevators and get to the 6th floor, and there was a sign out front that said,
id Software Suite 666, and you'd walk in and meet Miss Donna, you know, just kind of the longtime id mom's been here more than 20 years, but she sat at a desk with a massive demon image behind her. It was fun, you know. It was fun to go down and visit, and you know, as much as I never believed growing up in Colorado and then living in LA that I would never move to Texas, you know, when they offered the job, it was like, yeah, this is an opportunity of a lifetime, and it's, you know, it's kind of 17 years later, it's still what I love, where I love to come. When Marty joined id, the team had just started working on the expansion pack for Quake 3, Team Arena, a game that was spawned from the studio's addiction to Quake 3's Capture the Flag. There's a group of us that played it, I don't remember which map it was Space Map, where the really short things with the BFG up here. And we played that 2 versus 2 CTF every day at 5 o'clock for probably 3 straight years. And I mean, I'm not kidding, every day. And it was this, we called it MOTU, Master of the Universe. Whichever team won was current MOTU. And it was some of the best times we had, you know, because we were still tiny, like, you know, 10 to 20 people. And yeah, really fun. A lot of screaming and yelling and cursing. And so tons of fun. I was saying to Tim, that's probably like the fastest capture the flag in video game history. Like, you can do it in like 4 seconds. Yes, it really is. So, and you know, playing that often with the same teams, everybody had their strategies, and you know, sometimes matches would be over just super fast, but it was super fun. A lot of good memories. After Team Arena, the team moved on to Doom 3, a game that took the series in a more narrative direction that had the player fighting demons in beautifully lit but often claustrophobic corridors. The game found an audience, but many felt it had sacrificed gameplay in search of breaking new technical ground. Robert Duffy was lead programmer on the project, a game designed by a shockingly small team by modern standards. It was really small. I think we finished Doom with around 19 people in the studio, maybe low 20s, but it was mostly built by 15, 16, 17, 18 people, something like that. I liked a lot of the effects that we did, you know, imps spawning in, and we had the ability to tie lighting, like sound amplitude to light. And it was kind of the level of craftsmanship that I think that we put in the game as a studio. You know, we were honestly too obsessive with quality, I think. You know, and just, you know, the whole driving force kind of behind the studio was just quality and polish, and a really fun project. It's interesting how, like, when people talk about this Doom, they go like, oh, it's just like Doom 1 and 2, right? But like, in terms of environments and structure and stuff, it's actually got a lot of similarities with Doom 3. Yeah, I mean, like the UAC, the kind of heavy industrial. المشكلة خايف أكتب في الديسكورد to everyone ويجينا واحد زبالة. From a gameplay perspective, we reference Doom 1 and Doom 2. Yeah, زي Black Shade. The movement, the no reloading, the no taking cover. Those are all kind of fundamental elements of Fuck it, I'll type. Doom 3 did a lot to develop UAC as kind of that evil corporation. It was kind of, it had a weighty oppressiveness to it in an interesting way. It's still one of my, you know, my favorite games that we made. After Doom 3, we'd started another project that internally we called Darkness. We worked on that a year, maybe year and a half, and just kind of figured we weren't feeling it, you know, as a studio. We were still independent, and so we had the flexibility and the freedom to just kind of, you know, say, nah, this isn't working, you know. And you know, Tim kind of came in and كل الكاركترات. This one day, and he was like, you know, big machines and apocalyptic setting and, you know, all this crazy stuff. And قلت لك Black Shade kind of how Rage started. Rage was a brand new I'm up for it, but I'm not the best. John Carmack's impressive mega texture technology. It depicted a vivid Mad Max style world, one full of areas, cities full of people to talk to, and even cars to drive. It was certainly different. طيب خليني أروح الحمام The wastelands were kind of built in pieces كل تفاحة. for technology reasons, but that was one of the proving grounds. 5 to 10 minutes. I think that, you know, it was one of the areas where megatexture really shined, and especially the ability to stamp on it and kind of unique everything up. Vehicle combat was certainly challenging. I think it's challenging for most people that do it, to get it right and to kind of keep a shooter feel. But yeah. The outdoor areas, specifically on the you know, the 360 and PS3,
you know, that much visual fidelity, 60 hertz. You know, we push a lot of triangles through the engine, so there's a lot of design, art, and technical challenges in Rage. But Rage wasn't the only project id was working on. John Carmack had hinted that Doom 4 was in development at QuakeCon 2007, and the game was officially announced to be in production the following May. Then CEO Todd Hollinshead suggested it played homage to Doom 2, as it was set on Earth during a hellish invasion. In June of 2009, ZeniMax Media, the owners of Bethesda Softworks, acquired id Software and its intellectual property. But still, no images, videos, or teasers of the game ever surfaced. Even after Rage was finished in 2011, and Carmack insisted that even more resources would be put towards the Doom project. In fact, over the next few years, the public was sent mixed messages over the state of the game's development. So the way we were kind of structured for a while in the, I guess, late 2000s was we had a team that was working on Rage. Tim was directing that. We had a team that was working on Doom, kind of the campaign version of the past iteration of it. I was kind of leading a team of multiplayer developers that we'd done Quake Live, and we kind of moved into Doom development. And we finished Rage. That team finished Rage, and kind of we were big. We were like we had finished Doom with 19 people, and you know, at a point, once we had, you know, almost 3 full teams, we were pretty large. So lot of growing, typical stuff. Every company talks about when they grow, the kind of communication and all those kinds of things that kind of come into play. There was kind of this moment after Rage where we started like looking a bit more at Doom, and again, like a long period of evaluation and adjustment. The period that followed was a rather caustic one for the studio, and Doom 4, one of its many victims. So it's understandable that id have never really talked about the game. For years, Doom 4 was the elephant in the room that id never spoke about, and as a result, the conversation around this game has been dominated by a leaked CG trailer and a 2013 Kotaku article that painted the picture of a heavily scripted military-style shooter. So much so that rumor mill articles and message board conversations often refer to this project as Call of Doom. But there were so many lingering questions. What was Doom 4? How did it play? How did it inform the 2016 version? I was worried that many of the answers to these questions would be lost to time with all the recent departures. But as it turns out, the creative lead on the project was none other than id's veteran, Kevin Cloud. So I would say, you know, what we had done is we had sort of explored a direction and got to a certain point and felt like that this wasn't really capturing what we felt like was Doom, was going to be a strong Doom, and what the fans would want from it. You mentioned the term Call of Doom has been thrown around. It was much closer to something, you know, like that type of game. A lot more cinematic, a lot more story to it, a lot more characters around you, and that you were with kind of throughout the course of the gameplay. Definitely. Different setting, you know, it took place on Earth. You know, Robert Zemeckis see Contact, kind of like, if this really happened. Now, granted, just want to be clear, it was awesome, but it was more realistic. You know, it was more about the global impact of a hellish invasion. Unbelievable production value. It was really good from that perspective, but it was definitely a twist on Doom that took it into a much more cinematic. Much more scripted type of experience. It was a reimagining of Doom in a way that was new. I mean, it was totally new. You know, when you were taking cover and you were popping up and shooting enemies, and the demons looked a lot different. It took a while to get into like actually fighting demons, and you were kind of fighting a lot more zombie type creatures kind of early in the game. As far as the upper level creative direction of that was me driving that, and honestly, again, taking it in a direction I didn't think that ultimately the fans would have enjoyed as far as a Doom fan, but it's just trying to get more sort of character interaction, a little bit of more connection to the world. As a concept, I could see why they went there, because I would probably want to explore that too, if it wasn't a Doom game, you know, because it sacrificed, to tell a bigger story, it sacrificed the Doomslayer. And Doom is about one guy involved in big things, and Doom 4 Classic was more about the big things.
it kind of comes off that idea you talked about earlier about like the pinky, right? You said you had a vision of redoing the pinky in Doom 3 and in this new Doom. They're very different, but to me they both felt hey guys. valid, right? Hey. And I think what ultimately happened is that, you know, I was kind of Rolling said he need one more. Rios? Yes, we do. Sure. You're waiting for him now. Yeah. He said that I'm not going to say AFK Doom for 3 direction because it definitely wasn't that, but that conceptually is that idea. I was taking it off path and went too far in that path. So I guess what was the sort of impetus to stop it? You know, there's always a lot that, you know, 1,000 conversations that go into something like that. The biggest, I think, was that, I mean, I guess the best way to say it is it didn't feel as much like Doom as I think a lot of us expected it to feel or hoped it would feel. It all boils down to just kind of feel. And I give Bethesda a lot of credit for kind of sticking with us through those decisions, because it takes a lot to stand by a developer saying, you know, it just doesn't feel right. Very tough, I have to say, for me personally, very tough time. But you know, in hindsight, I think that the studio and ZeniMax made wise decisions there. And ultimately, I love Doom, right? So I want to make sure that it goes out every time as something that the fans love. There was actually a period of time between kind of like the end of 2011, the end of 2012, and right at the beginning of 2013, where we kind of did I don't know what you'd call it, like 2 reboots or kind of a rolling reboot. I sort of took a step back and re-examined what we consider to be the fundamental elements of a Doom game. We kind of asked Todd Vaughn, who's the VP of Product Development at Bethesda from the publishing perspective, to come down and spend some time with us. I think we were struggling with a lot of stuff, kind of an unwieldiness of how big the company was and kind of some focus issues. There's a lot of stuff involved when you go through that process, and I would say one of the big changes coming out of that was we need to kind of refocus the studio just on one project. In the years that followed, the team was shaken up. Todd Hollinshead and John Carmack left the studio. Carmack now works for Oculus and is currently in litigation with id parent company ZeniMax over an IP dispute. Change is never easy for some people. You always go through that kind of stuff when you're changing. We had people who didn't agree and left. We had other people that didn't agree and we let go. You know, for some it's empowering, and for others it's demoralizing. But it's just it's what you go through. You know, it's like any kind of big change in life or if you've ever been part of a team, it's you know, kind of, you know, I use sports analogies all the time. You know, if you're part of the Broncos and they go from, you know, one type of defense to another type of defense, you know, it's like, man, I don't like playing in the 4-3. I like the 3-4. So I'm going to be upset about it. Or you can kind of embrace it and just be like, yeah, I understand. You know, we got this level of expertise and we want to head this direction, and we're gonna do it. The team was also bolstered by new blood. Hugo Martin, who previously worked at Naughty Dog and was responsible for designing the Jaegers for Guillermo del Toro's Pacific Rim, came on as creative director, while Crytek's former lead graphics engineer Thiago Sousa came on board as lead renderer programmer. You know, when we first kind of rebooted this version of Doom, Marty, leading the project, certainly worked with him on the original Pillars, kind of the multiplayer campaign snap map. Pillars, obviously always involved in tech. We were starting to kind of assemble a tech team from programmers from both Rage and from the prior Doom 4 project. And then, you know, Hugo came on board, and kind of at that time, you know, Marty and Hugo really started running with the game side of things, and my focus really turned largely on technology and the engine team, and you know, figuring out how the hell are we going to hit 60. You know, on the consoles. So it's a 3-year problem to worry about. Yes. So, but it was a lot of fun overall, a lot of good collaboration. It's been long assumed that once the team started work on rebooting Doom, they left all their old work on the cutting room floor.
but one of the gameplay pillars of Doom 2016, the Glory Kills, finds its origins in what the team refer to as Doom 4 1.0. No matter where you're at, you're always kind of a collection of everything that's happened before you. So, you know, it's been said that like we looked at this game and then we scrapped it, and you know we decided to do this, and that's a nice sound bite. But there were definitely things that you know. I'll give you an example. Like the previous iteration had a kind of a sync melee type of system where you know you would get, when you got close to an enemy, you'd end up in a kind of a synced animation melee type of system that resulted in a really cool death of the enemy. You initiate this syncing of you with the enemy, and then this animation plays out. You would look at that and think, oh, Glory Kills, you know? But it was slow. It was a very deliberate, very cinematic way of approaching that. Even at the kind of pre full reboot, we'd had some meetings where we were like, you know, this is cool. It's just slow. Can we make it a little bit more like, you know, kind of like Fruit Ninja with demons, where it's just like, you know, these things are fast. The animators developed this animatic, taking the work and the ideas that had been done there. The idea that came out of this was this push forward combat. And so they did this animatic of kind of push forward combat and the initiation of Glory Kills. The thing that really excited me about is when we first started seeing the Glory Kill system come together. It kind of redefined first-person combat for me and really started driving it close in. We had had an iteration of that in the previous game, but I think that Marty and the animation team and Hugo really worked together to come up with something very intense and exciting for that. So it was pretty cool to see that come together. And I think for me personally, that really energized the project for me. And again, it was like that was a good moment, but it was to a great extent built on a knowledge base that had built up through the course of developing the first version of it. So let's dive into some of that stuff then, the sort of like what ended up being what Doom is. Yeah. First time you showed it, I remember, okay, obviously behind closed doors at QuakeCon. First of all, how do you end up putting hundreds of people in a room who don't end up leaking it? I don't know. You know what? And I'm actually we'll give you some of the footage so you can. Hello. We have it. It's never been seen before. QuakeCon I always refer to as the home field advantage in the history of games. Almost our entire team at the time was in the audience. I always say how lucky I am to be able to get be that. the one to One kind of stand quick. in front of an audience. Just changing the word lock. Or E3. I am only a representation. It's ready, anyways. You know, the people on the team that even this year is like I'm just trying to do my best to represent. أتوقع تايتن arc أفضل. I got to represent a team that was all sitting in the audience and then say, you know what? شو رأيك أنت تعمل هوست هنا؟ اطلع وأنت تعمل. And we're sharing this just with you. Sam just mentioned that we turned off the Twitch TV. This is just for you. We have a lot to share with everybody outside of this room at a later date. But we want this to be special. And just like we want this to be special for you, we want the first taste of Doom for everybody else to be special too. So I would like to make sure everybody turns off their recording devices. You know, put those cell phones in your pocket, camcorders down, take off the Google Glass. The Google Glass freaks your friends out anyway. As much as I want you to understand our approach to Doom, Did you create a knife? talking about it really just doesn't do it a lot of justice. So, okay, press tab. أحط على شمال Fire Team Clan and Friends. Right? The pictures are great, but I think you probably figured you guys would like to just see a little bit of the game, right? All right. يا عمر تقدر تجون عليه؟ باينه عندك مشكلة أنت. Black, just stick with us and listen to the callouts if you have any issue, yeah? Yeah. We will. Yeah, I'll join. Okay. Once I join on me. Wait 1 second. Awesome. Okay. Sometimes we will speak Arabic. Don't mind that, yeah? No worries. It's fine. A lot of time. Join on me. That's great. I think you like
نايف لما تطلع ريوردز اكبس ام واعمل سيرش مره. People refer to that as the best moment of their careers. You can have all the confidence in the world in what you're doing. So ready? You never quite know Let's go. what the Let's response crumble. is going to be. But to have like a big audience just cheer is the best gratification in the world. I don't think that there were really any accidents. I think that, you know, we built what we felt really good. We thought that it paid tribute to the original Dooms, and we thought it looked amazing and ran great. And you know, we just hoped that مرة هاي عمر سهران شو القصة؟ would think the same. That was the story of how Doom was rescued from the depths of development hell. But there's a lot more to this. Eating on mute. بحبش اعمل قدام الناس زي بعض الناس. هذا ولا حبه ابو فرح ها؟ ما بعرف انا. Seems like it. Investigate how Doom found its wonderful self-aware voice and the challenges of making the right first impression. See you then. Trials of the Nine. One of them left. Your team. Yep, one of them left. هاي رولينج بلشت الشغل. أنا هون. رولينج بلش شو؟ One of them left. يقول بلش شغلك. رستت انا يمكن رستت طلعت. Your opponent. والله. Yes. We go. لا أريد لسه. I start. Sense of the past. Shilling. The Nine demand perfection. What is your name? Left to the room. كيف ما ماتوا يا عمر؟ والله ما عندي فكرة. في واحد عنده فلانكر داون. one only لا تبوش. نايس.
1 minute. You have the edge. No more second chances for the enemy. 5 lives left. Is he still inside? Die, what the fuck? 1 enemy remains. 30 seconds. Your enemy is fading. Show no mercy. شفت انت كيف شكله زي الصرصور لما تحشر في الزاوية. يعجبني السولار شولدر شارج. الهمر بوجهه يعطي. يطيروا فوق ترى. ببعه صح برمي رمي. Lives left. Traded. You are the oncoming storm. Nice, Duke. You have the edge. Your enemy has no reserves left. خزانات حرس. 3 lives left. Behind the wall. Fuck. Your enemy is fading. ايش في لطشكم ذا؟ والله لطشنا 13 في السموك هذا. All lives expended. Welcome to the end. Even trying. I'm eating, by the way. Undisputed. Just waiting for them to leave. Show no mercy. With that, you are complete. The numbers favor you. Lives left. Everything dies. Your enemy has no reserves left. 1 minute. You have them. Finish this. Guardians are immortal. But who dies more than a guardian? Guardians are immortal, but who dies more than a guardian? Nice word. Everything dies. That was the end. 1 shoulder charge, 2 kills. Win this and seal their fate.
حل. 2 more. Your enemy has no reserves left. Nice. 1 minute. You have them. Finish this. Black, are you sure about the sniper thingy with the Titan? No, but I'm not really using power. Yeah, but sometimes we'll need you to take power, so yeah. I will change it to Sins of the Past, okay? Yeah, good. Sins of the Past, very good. Okay. Sorry. Also, no problem, just next game. Also, if you have blue shift, is amazing. 30 seconds. Your enemy is fading. All I've spent. There is no mercy here. Where are you from, Black? Hungary. 10 seconds. This battle has come to a head. قص امك. Capturing. One foe left. This is not a place for mercy. Play. Okay, let's finish this. Let's finish this, yes. Here, supers. نزل غضب ربنا عليهم هسه. دخرون امي للعبة نروح فراد ومات الله يلعن ابوك على راسك يلعن اهلك. Flanker. Very low. Very low. Go push him خلاص. طلقة يا الله. He's still very low. انا طخيته طلقة ما مات. انت شفت قديش له؟ ضل شحطة. لا لانه مع سوبر. They took the heavy. They're trying. One minute. Missed one. Every action a reaction. قتل حاله الحمار. He will use it. The Nova? Yeah. We need to secure one kill, huh? Nice. يا زلمة والله العظيم اني ببعد عنك قاعد. سوبر يلا سوبر يا نايف. عندي 10 seconds. We need 2 kills. راح طلعت كلهم 3 اصلا ما نتلاقى. The numbers and the 9 favor your approval. ايوه. Okay, let's finish this, guys. Win this and seal their fate. Push them. Good. When they spawn, super on them and finish. They're here. A spawn. Okay. By the heavy? I took it. 5 lives left. He's low, he's very low.
او الغرفة غرفة 1 minute. You have the edge. No more second chances for the enemy. 3 lives left. One foe left. No. We're the super ever. 30 seconds. Your enemy is fading. Where is he? I don't know. He's hiding somewhere. There is a spawn here. Please crouch. Guys. اطلع مرة ثانية اطلع على أقدر من الشر. Okay, search and let's play. Most boring game ever. Indeed. Okay, I change. Just give me 1 second. Change scenes of the past. No problem. It's done. Okay. We're like the yin to id Software's yang, the Sunny to their Sher, the John Lennon every time it's... So who better to give the reins to for their much coveted Quake franchise? Focus after Quake 3, Quake 4 was released in 2005 for Microsoft Windows and the Xbox 360. It was a game that brought a definitive end to the story. The story in Quake 2, mankind is at war with the mechanical. In Quake 2, the storyline goes that mankind is at war with the mechanical alien race known as the Strogg that seek out other life forms to assimilate them with their own species. In Quake 2, you played as a lone marine stuck behind enemy lines on the Strogg homeworld Stroggos in a mission to destroy the Strogg commander, the Macron. So now in Quake 4, the campaign picks up shortly after these events, with the Strogg essentially on their last leg, but in no means are they going down without a fight. As Kane, you're part of the legendary Rhino squad, heading back to the Strogg homeworld to finish them off once and for all. Straight off the bat, you'll notice Quake 4 has a much bigger focus on teamwork than it did in the past. Rarely are you on your own. You're frequently accompanied by 1 or 2 of your Rhino squad members, if not just other soldiers in general. Each of the members of Rhino Squad are unique and funny guys. The real scene stealer is a dude named Johann Strauss, voiced... You assign me only 1 guard? Must I die to show you how valuable I am? You'll be nuisance sometimes when you're fighting alongside 2 or 3 of them. They have a tendency to block you in, which can be a bit of an issue if you're trying to head for cover to reload, only to find some idiot standing in your way. You've just got to be mindful of where they are at all times. About a third into the game, you're captured by the Strogg and half turned into one of them before your bros rescue you at the last minute. All this ends up changing with the gameplay is that you're able to move much faster and you're also given 25 extra health points, but in terms of the story, it means you're now able to infiltrate and access secure Strogg locations, which eventually turns the tide of the war. Now this sounds like a lot of story crap to contend with, but it really isn't. You're rarely required to just stop dead in your tracks and listen to expositional dialogue, and most of the time you're running around shooting things. Luckily, the shooting in this game is pretty damn good. Fans will love seeing the return of trademark Quake weapons like the nail gun, the hyper rifle, and of course the railgun. Most weapons are given minor upgrades as you progress through the campaign, and like before, each weapon will work for better or worse in certain situations. The nail gun, for instance, can be upgraded to lock onto enemies, and the railgun can be upgraded to pierce multiple enemies. Near the end of the game... Bless you. Bless you. Thank you guys, appreciate it. And you get a weapon called the Dark Matter Gun, which shoots out فكرته لي black عطس. holes, sucking in any unfortunate Strogg العطسة caught in its الأجنبية radius. هذه Awesome. أنا داري صح؟ بدك أعطس عطس عربية ولا غير أطرش Probably كل. won't use for too much longer, but they're the only 2 weapons which give you access to a flashlight, so they will come in غير handy at تعمل certain ميوت points. لآخر الجيم. Other weapons include a grenade launcher, which is great fun to قلت صح use once بس you learn the الجراح basics of the grenades and the old trusty shotgun. لقى تيم المهم نلعب ضد الليلة. مش لم بالمات الغريبة دي. واحد عنده رامن، واحد عنده شو عارف ايش.
عجبني حق في يوم من الأيام كان في واحد اسمه البراروسي وكان في واحد اسمه دواحل. الشباب بطلت تلعب لأنه في ايفل سول اسمها طاهر. والله العظيم يا أخي حرام. الحق علي صح؟ يا زلمة طب سبحان الله اللي من تحت لتحت هذول. طب أقول لك العبوا معنا يا عمي شو اسمه ريد نايت فول أي إشي كويك بلاي. لعبنا معهم هذيك اليوم. دواحل جبناه على ريد تاع أوسايرس يا رجل اللي أنت ما سويتهوش، وإجا يلعب وهو قرفان إنه بدهوش يشغل اللعبة. فاهم كيف؟ وشرح الزلمة قاعد يشرح نص ساعة وصرنا بدنا نبلش. رحت سألته دواحل فهمت إشي؟ كل حدا فاهم. لا مش فاهم إشي. طب ليه ما تسألي؟ ضل ساكت. قال لك ضايقني يا زلمة عادي ما بدوش يلعب. انت لا على البوس بتكون جايبه انت شو اسمه. انا بقول لك يعني انت بتكون جايبه مش انا اللي جايبه. لا ما كنتش انا اللي. وردك كليف كويل يا اخوي. روقان اللي هو فيه مرات بنرفد انه اللعب معاهم. واحد Let's go back. ما ننسى I clear the room. I think good job يا نايف. You staying here is good. العكوا السمع. شيل behind us. Nice. Take the orb. اي اورب؟ في اورب؟ والله في اورب. 1 minute. You have them. Finish. فايبس خزانات. تعال خذ الغرفة معي اللي وراي. نايس وفرح. One opponent remains. That made والله ما ألقوا فيها. Good job guys. GG يا نايف. Thank you. really GG. انه انا كنت خايف يرجوا من ورانا. كان نايف ماسكهم. This is very good. أنا مكاني دايم بس أنتوا تعجقوني يا أبو فرح. I always stay there. شايف الرجلين كيف؟ بس المرة الجاية حط شيلد وول. لو ألعب هم كانوا جابوك. لا أنا متعمد عشان أرمي الصاروخ جوا. ريفايف Very low. Yes. Good. Nice black. Someone take the hit. Nice. The enemy is out of lives. عمي أنا ساكت لكم من أول. Now you have No killer. everything you need. عاد شو تسوي؟ أمر الله. لا والله اليوم لعبت كويس كل الأيام بس أنت ملخبط. لا والله لعبت لعبة. لا لعب مو صاحب يعني. لا من قبل ما تجي حتى. 1 minute. You have them. Finish this. Everything dies. One for left. Their floors laid bare. You persist. مين اللي طبر الأرض؟ طلعناه. The lead is yours. طول بلاطينك. من عن ما في طواحينك. مني. ما في مني أيوة صح. 1 flanker. 2. Rushing blow. واحد من الخزق مبيك ها. فايبس. واحد على جثة يعمل شو اسمها؟ ريف. عنده قنبلتك صح كانت هذه. صح قنبلتي بس طلع لي واحد من اليسار.
1 minute. You have them. Finish this. One enemy remains. That was the end. Win this. 15 Seal their 15 fate. 13000 12000 طولوا براطينكم يا جماعة. بعد فيكم على سوبر عاتلو. هاي الأول. واحد بقى تحت ولا انك تقتله. شفت المريض؟ الخوف Nice. Your enemy has no reserves left. نط هذا برا ولا وين راحت فيديو؟ حرام. One enemy remains. 5 lives left. 1 minute. You have them. Finish this. No. It was whisper. Search. هذا اذا دخلنا مع فريق معرق ايش بيسوي؟ من جد. سؤال وجيه. من 800 مع احترامي يعني. لا واللي يغبن من جاي فلولس كيف ما ادري. نايف شترت بيس بتلعب؟ يس اميزنج اميزنج. يعني ما ادري اللي عنده اياه وما يلعب فيه ليه. انت في اللي دقيقة على فكرة ذكرتني شترت بيس فيها كاليبر. ايوه فقط انتهى. اللي عندي اياه كاليبر وارمور بيرسينج. يس. انت اللي عندك ايش فيه؟ نفس الظاهر صح؟ لا نفسه بس انا معجب في المينيت 32 عشان الريلود سبيد مش طبيعي فيه. حتى هذا مش عاطل يعني. لا مو سيء في الريلود سبيد بس هذاك ما عندك فكرة انه شو سريع. صح. عندي الانوال انا تقريبا نفسه صح؟ والله ما بعرف بحس الانيوال مو مثله. لا ما بعرف الانيوال مع انه عنده شو اسمه عنده اوتلو. يا عمي تظل اللعبة زق. خلاص هي 10 أسلحة الآن. ايوه بنجربه يلا ها. شو هو اللي جربه الظاهر؟ شترت بيس. ما لعبت فيه قبل كذا؟ حرام عليك يا ابو فرح. I'll be back in a second. لا ما لعبتش فيه. اسمع ترو سايت. دقيقة I'll be back as well. Trials.
Your team. عمر أبو عمير. Your opponents. The nine demand perfection. 2 AFK GG my friend. Yeah, he is. Let's stay here. Okay. sorry, I'm back. It's okay, they're Okay, they are going to you. 5 lives left. Three lives left. These guys are not kidding around, huh? Yeah, Banda we play against. Okay, we defeated them, right? I don't remember. They are by Yes, we kicked their asses badly. No more second chances on your side. One minute. Duke, wipe. فيش داعي. Wipe. Just wipe. Okay. You're trapped. You have gone to the left and wipe. It's okay. Duke, you're here? يس متى بلش؟ Yes. شخيت ورجعت اقسم بالله. I told you we'll be back in a minute. وقف شو. ما قلت وقف. You didn't say stop. Don't worry, this game is ours. Yeah. Flankers. They are all flankers. Go on. كيف عندك عايش على جثتك؟ انسى الموضوع. Get the heavy guys. Can you get the heavy? 3 lives left. لعن امه النيو سيتي حقه. You got me. روق شوي يا شباب. He has a rocket. Be careful. He's their fourth spawn. 1 minute. خذ كفر نايف. No more second chances on your side. صار باندا يعرف يلعب. هذا الله يلعنه. Every action I'm spawning now. Wait. He's low. He's very low at my spot. He's very low. Come here. Yeah. نايس. الروكت يطرد وراك عمر. يا زلمة كيف ما مات. ما شاء الله. 30 seconds. نكتة Night falls. انت لحالك شكلك. How the فوكس يلا. Just focus. باندا ملقي. He's lagging. والله هذول كانوا. I promise you we will win now. Don't worry. Just get into the room with the guys. I'll watch the flank. We have a flanker two. I need three. All of them. I'm coming. I can't. Shit. هيو جنبك يا دوك. عندي واحد. هلت ولا اشي عند الهيفي. واحد هون وراي دخلوا. الله يلعن ابو الشتر بيس شو زباله يا زلمه. That is the rocket guys.
Here's to the right. لو يلعن 1 minute. روكت وراك طار. Your side is out of line. تتركوني وبكون عندي 10 وبنترك. كم تتميز شو اسوي لهم؟ قتل حاله الركض. يلا 1 kill, 1 more kill and that's it. Who's knocked? Who's knocked? Black is knocked, I think. I'm not. You're not? Good. Good. هذا فويد هذا. 30 seconds. يا شب what is the fucking team shot؟ انا محشور انا يا ابن ما فيش بتقول ليش محشور معاك الشباب وانت في الغرفة شو اللي محشور؟ There is no mercy here. ما شو مالكوا يا شباب؟ عمر احكي لك كلمة. والله ما بعرف شو القصة، أنا مش فاهم صراحة. The enemy is coming for you. بتكون مع الشباب عندنا في خطة وكذا فتت على الغرفة بس مش حدا جوا. طيب نادي. Get back. 5 lives left. 3 lives left. Nice تدوك nice. They take the heavy. They all have supers. Black, watch out. What the f... Your side is out of lives. سوري والله ابو فرح بس ما ادري الجيم هذا ايش صار. You are all that remains. 1 minute. Judgment. سيرش يا اخوي سيرش انا ما بقدرش انام زيك. Fuck this على ثاني game we lose against these guys we wipe them out 3 times in a row just now. It was the 4-0. The fuck. They didn't take even 1 round. That's the spirit. I love it. And I'm really sorry if I'm doing something wrong. I'm not so. You're not doing anything wrong. We don't do anything wrong. No, we lost this because of the miss. Yeah, but you have to know I'm a beginner in It doesn't mean trials, that so the I'm game not is the dumb, best because I think player. it's deceptively smart, you It's know, okay, man. and sophisticated. We are It's all just beginners. easy to understand, which is honestly how things should be. I always compare it to like Apple products. With Apple, when it's at its best, my son is 6. He knows how to use an iPad. You know, that's good design. So, yet that thing is obviously pretty sophisticated. Has your son played Doom? I don't know if I should say that on camera. Well, we know the answer then. He may or may not have played Doom. He might have made it to. Great answer. He might have made it to. Is it them again? No. Oh, come on. We played against. Played against those noobs, man. Yeah. They lost 1 player. Might be struggling with the shield guys. And his mother might be extremely upset about this. This could be an ongoing problem in my house. ليش ما غيرت شترة بيس يا اخوي؟ One more chance. Your opponent. لازم تخليه تروسايت يا ابو فرح. ما بحبش الفلسفة. ما حتقدر تلعب فيه عشان ما حيعجبك. الايم الثاني بالنسبة لي الايم الثاني المربع بالنسبة لي احلى. انه هذا ما يلعب الا فليك شوت الزق هذا شتر بيس ما يقدر تلعب فيه فليك. غيره ما ينفع. Knife. I'm flanking. We are pushing.
Get the heavy. They will spawn vibes, huh? Yeah. Push with me, push with me, push with me. Don't worry. Push with me. Come with me, Black. Okay. ايه يا موت الله ياخذ عدو. متى لعبنا معهم هذول؟ Push, push, push. Don't hide. Push. 1 minute. You have the edge. The enemy is out of lives. Good job. ايوه بعدين معاه خلص قنابلي كلها على شولدر الرجال بتاعتي على Here's the rift, Black. Okay. كيف هذا كيف One enemy remains. شرموط طول 30 عشان يموت. seconds. Your enemy is fading. Can't see him. الحين مسوي لي لعيب انت وياه. اقعد عاقل بس انت كنت الاخير ولا عرفت تسوي شيء. اهدى. خليني اظل ساكت. عمي انت انا كتابت بعد اول راوند. يا رايح لتشخ انت وياه. اكتب اكتب. Gonna check left side. They are coming one. One coming left. I think he's holding. No, he's coming. Yes, he's very low. Push with me. Dead. Come, keep the push. Keep going. كلهم عاد ويك والله نايف. Slide, slide, slide. ضربت بس. هم كانوا يبدلوا لما يدخلوا يطلع للفل. Buy the heavy, 2 guys. 3 lives left. One inside with one more rocket. ايوه نايف واحد. إذا كس إن أخت أبو شرموطة تكس أخت أخوك كس إن أخت أبو شرموطة. Your side is out of lives. 1 minute. We need to secure to kill and stay alive. All lives expended. Welcome to the end. عندك واحد وراك واحد وراك واحد يا جماعة مالكم مالكم اخواني شفت كيف؟ انا قاعد اطرد معاه وراي بركضوا مع بعض الشباب اقسم بالله ولا حب ولا حب هذا You persist. والله انه مسطل يا رجل بركض وراك بركض وراك او انه باقي ما اكتشف الرادار زي ده The lead is yours. حل مع الرادار الظاهر ترى في رادار. Gonna flank. Okay, I'm coming with. I'll come with you. Wait, wait. Next time, crouch. لا شحط طالع عندك رولينج جوا واحد على اليمين. 5 lives left. لا على اليمين رولينج ضل شحطه كان ايوه هذا ايوه. مين؟ مش ولا انت درى. انا قتلت 3 ولا داري عن مركز وش ثاني. And they took the hit. Bad. Not good. يا زلمه يابا يا نايف انا وياك في طياس بعض مغناطيس 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 الروكت. He's coming, he's coming. Oh fuck. Your enemy has no reserves left. كيف بس واحد مات؟ كان جنبه الثاني. حق الأورب. ايه الحق الأورب حق الأورب. 1 minute. You have them. Finish this. والله بموت اذا باخذها. اصلا ضرب اثنين ثانيين طلعوا. One inside. Let's kill the one inside. اثنين طلعوا خلاص. شلاليت شلاليت. That was the end. خلاص راح نخلوا بعد. 2 left. لا وهاي لا لا سلاح جميل بالهيت مارك انا عجب. Just push them, just push them. 5 lives left.
لما خلص السوبر دخلت عندي على طول. 3 lives left. الله يرقصكم ترقيص انت وصاحب ذا. One minute. Do not falter. The enemy is out of life. فين البردقان اللي يذبحنا كله؟ ايوه 30 seconds. Your enemy is fatal. نايف راح على فكره. ايه معاه شيلد يا اخي، انت تقول له ما يرسب بدون شيلد، تتمركوا علي. All lives expended. Welcome to the end. One opponent remains. Judgment. سيرش يا نايف، سيرش اخو. كرهتهم من كثر ما يطلع. I would say the beginning of the game maybe changed, like significantly changed 4 or 5 times. Right. You know, the beginning of a game is always, you could almost do an entire documentary on just how Doom started. They say that the first 15 minutes of a movie, the audience is very receptive. They're like, okay, what world do you want me to go to? Like, let's go there. Take the idea that I am here to kill demons, and that's the story. Like, it's making a statement. It really is about Doom, about what players want. And you're either on board with us or you're not on board with us. Opening levels come in all shapes and sizes, but most of them follow a relatively tried and true template. Introduce the story, teach the player how to play, and set the tone for the adventure ahead. First impressions are critical for most games, but for a game with the amount of cultural baggage as Doom, this was even more important. Not only was Doom the latest game in a series that had defined the very genre it was in, but it was also called Doom. The 4 had been thrown out along with the 1.0 version, and with so much of the development focused on ensuring the game lived up to its name, the story of Doom always took They will a backseat. do team shooting, I think. Something the team struggled with for the entirety of Doom's development. Your team. We're struggling But with the story. We doesn't really, looks like it was the the best last team. thing to fall in place because the game's going first. Oh, levels fall into place, secrets fall into place. We've got the glory kills, we've got all this stuff. Like, how the fuck are we gonna put a story in this? You know what I mean? And like I said, it was getting in the way. You know, like because you stop the player and start trying to justify why he hates demons, and everybody loses their shit. Most stories, Your opponent. they say the bad guys have to take something away from the good guy in order for the careful with audience the to understand skulls. that the bad guy's bad. You know, they took away RoboCop. He is controller users. Long range noobs, okay. So we put. Just be careful, guys, yeah? Yeah. Fight and live. Black, flank with me. Okay. Come. Yeah, we have a Take it easy, take it. Don't worry. Okay, let's go help the guys. Let's come back here. He will not come, he will not. Here is a rift. هذا شو بيعملوا؟ ايوه نايس يا شباب. There is one here.
I'm with you. Anyone vibes? Two. Be careful. There's another one there. 1 minute. You have the edge. Be careful. Yeah, they're playing long range. They're better. They're playing. Sorry. Long. No problem. في واحد ثاني دخل لك برا. I need a nade behind this box there. No more second chances for the Coming now. They spawn behind, huh? Let's finish this guy, come. Nice. Hammer. 30 seconds. Your enemy is fading. 3 lives left. 1 enemy remains. بالغرفة. نايف لما يكون قريب عنك كثير تعمل شو اسمه هيب فاير صح؟ لا انا عني ما استخدم الفاير. ليه؟ فليك شوت على طول على البرسيجن. قريب كثير يا رجل بيكون هنتر بتحرك بوجهك قاعد شو انا عني ميلي رينج يعني ميلي رينج ما فيش حدا بأيم ميلي رينج. اللي قبل شوي ايمت ذبحت هو هنتر. ولا هو طريقة اسلوب بين شخص وشخص. ايش ندخلك جوا؟ نايس. كيف عاش اصلا؟ behind us. Okay, take it. Now you have everything you need. نزلت على راسه. Your enemy has no reserve. You are flanking, yeah? One in the box in the bridge. One minute. Vibes. You have them. Finish this. One enemy remains. Nice. You broke them. GG. Good job. I have a feeling this is a flawless run. Yeah. Would be lovely. It would be lovely. I have a feeling this is 6 wins run. عشان تبعث كيف قبل النوم يا هسه. شفت اللي سويناه مع هذاك الفريق؟ Vibes. Watch out. They're camping and playing long range only. Yeah. Have to be more careful. Mm-hmm. 3 lives left. العن ابو شكلك. Careful. You went for flank. Yes. اختك ما يزن في السماء. Anyone? GG يا نايف. 1 minute. ما في شباب. Heavy down. Behind you, Ronan. يلا push him. كلنا مع بعض. They are here. No more second chances for the enemy. Nice. I'm low. One enemy remains. 30 seconds. Your enemy is fading. That was the end. خرب لي الشولدر تشارج المنياك. كس اختك. لا المشكلة هو بيقتلوا فيها بيروح ببنتنا انا لا بسب عليه لانه مات فيها. داخل عشان اعدي عن الشيلد اللي حاطه. على فكرة الشولدر تشارج كثير كويسة لما تضربها بالانمي العلم. لا اذا كانوا اثنين جنب بعض بتجيب لك نيد. طلع عندك نيد هسه صح ولا لا؟ شكرا نايف.
ما قصرت. تخيل راح ارسبنا هسه في Your enemy has no reserves left. One foe left. وين الحزين هذا؟ Absolute بالله حجرته بالزاوية يا عمر. والله. Finish this. واختفى يا حرام هيك عمل بختفي قبل. Life, essentially, you know, the bad guy takes away his ability to be with his family, you know, so we see that when he murders him. So we're like, oh, the demons, like, well, they land on Mars and then you don't know it's demons yet, and you find out it's demons. شو؟ في حد معين يوقف التوكن عندك؟ توكن؟ ايش توكن يعني؟ للهاي يس في. بعرف شو. And oh my god, and somebody even asked, like, what do you think they are? لا ما حيجيك هلا لانه كل شيء خلص، كل التشالنجز على اليمين فل، ما حيجيك. That's what we did. We laughed because we were like, ماشي، كان يعطيك على التشالنجز الموجودة على اليمين. عمر فهمه عمر، الله يرضى عليك. ما يعني انت لما تشوف كانسر زي هيك ومصر عليها هو فاهمه تدخل، ما بسمعش مني الشاب. ما بيسرحش فيي، ما بسمعش مني هو في اللعبه هاي جد ما بسمعش مني. انا بقول له حط سلاح معين برضاش، انت بتقول له حطه نفسه بيجي بيقول لك اوكي. might be vampires. Whatever you said, I'm agree. Minutes to get to because kind of it's the same guy. Iris, Loom Director. Are they good? No, we just beated them once. هذول اللي هسه اكلتهم بتقول له are they good? هسه just now. الزبدة انه هذا ما نعرف نديرتهم الا الجبنة حقتهم كويسة بس. مريض والله مريض. So this guy is 7 deadly sins, unit 51, die elite. يعني none of them is in the same clan with the other. I don't know why they play. تخيل انه يقول ابحث بسرعة نبغاهم نفسه. يلا ابشر. What this exotic black shady? We have to explain stuff to the audience. How are they going to know what to do? How makes are they going to faster reload the grenade and the melee. Outside of the studio, that you when you have your super foot. Well, yeah. What's my justification for doing this? Why am so don't use your super. We actually. Yeah, but it's more it's for PvE. Yeah, but I can't find a better gauntlets. You don't have gauntlets? Or fire. Gauntlets. You have the gauntlets? No. وداه الانفيتيشن. Invitation for what? رموا كل القنابل اللي عندهم في الحياة. هذا بتفوت عليه زي هيك وبتعطيه القنبلة بتقول له خذها والعب فيها. تروح اللي بعده بكون معك كمان قنبلة صح؟ تفوت عليه زي هيك وبتقول له العب فيها. مسهل ربنا. مسهل ربنا بالضبط. وخلص انتهت مهمتك، انت في الموت وعملت دمج جيد. Thank you. والله كنت اشاور نفسي. لا من لما تدخل عليهم very low. لما تدخل عليهم من هنا دائما روح يمين بيمين هنا، لا تروح له دروب شوت عليك خرافي. لا انا داخل ابغاهم متجمعين. اخر واحد في الزاويه جوا، تعال عليه وروني، تعال معي هون ايوه. بعرفش ليه بحبوا المكان هذا. يشلف يمين. لا والله ما شلف، هي جوا بتخبى هسه، طلع بتخبى. شلالين يا شباب. في سرقة يا حبيبي، في سرقة في الموضوع، فيش وقت لشلاليت. اللي بيسرق اول هو اللي بيفوز. ايوه انا ضليت طاهر بس خلى شحطه بدها قاعد يطخ هذا معانا ولا كيف؟
يا زلمه والله العظيم ما رضيت. يا الله يو I miss my mind الحين. عن جد المايدة هون صح. ثانك يو. مع انه انا بس احبه عشان السكوب حق. Careful your left يا دويوك. خلاص نايس. Your enemy has no reserves left. They are really bad, by the way. 1 minute. You have them. Finish this. It is inevitable. ايش قال؟ يعني فرصة هذا بالذات فرصة تحطه ماستر وورك يا عمر. Rushing below. One enemy remains. Come on. قسم ابوك ليه خربت ستريك يا شرمون. والله عمل شغل وقلت اللايف كمان. والله عمل شغله في قحبي. ايش الفاير حاط التري الثانية اللي تسوي سان سبوت اسمها. انت ليش اي تري بتلعب؟ ان شاء الله اللي فوق. اللي فوق بلاست مور. خرب بيت يهودك. خرب بيت يهودك. عشان هيك دمج البوكس تاعك عندك بخزي. بقتل فيه برضه. They are here. تقتل فيه ماشي بس تعرف التري اللي تحت مع الجونتلت ضربتين يا نايف. ضربتين بس مش ثلاث. There is one behind the box. Nice. Behind it. Take the heavy. نايف خذ الهيفي حط عنده شيلد. نايس. يشلت منه. ولا بتحرك يمين ولا شمال. Nothing. He doesn't even move. He's just standing and firing. No more second chances for the enemy. 1 minute. ايه بتفوت عليه من الشيل تاعه. لا سلام. Enemy remaining. That was the end of them. نايف I will pull ابو شيخة on you بعد ليه؟ عادي خذ اسمع حط التري اللي تحت. حط التري اللي تحت. حط الجونتلي وشوف كيف حتفرق معك. ما حدا حيفلت منك. ما حدا حيفلت منك. تفرق ما حتشوف انت. بس هذه ما هي لعبة سكاكين. لا لانه يا حبيبي انت السرعة بتجيك من الرننج. ما فيهاش سبرنت كثير. الماب كلها على بعضها فيهاش. نايس. You are complete. قلبي يا اخوان. Absolute force. Your enemy has no reserves left. One enemy remains. 1 minute. You have to finish this. Yeah, good job. No, someone throw a bomb to me. Yep, it was me by mistake. هلا لو عدينا هذا الجيم جيب فلولس لانه انا من امبارح لليوم بس على 3 وبنخسر. 5 على 6 انا ابو عمير. السادس خسرنا. يس في والله كنت صحيحة 6. عمر نايف سوي اللي قلت لك عليه لو سمحت. جرب. ابشر حبيبي ابشر. عمر شيك لي على هذا اللاعب. دقيقة. 4 more wins need. حط بس واحدة زيادة ريزلي. بس واحدة. شو اسمه؟ مشكلة برضاش يعمل كوبي بيست خادم. صعب عن جيله جديدة.
ايوه ايوه وديت لك. ايوه والتري اللي تحت. بس بس وين وديت لي اياه؟ على الديسكورد على الخط. اوكي. طيب هذا لعبنا ضده. ظبط لي الشيدر تبعه بس، لانه كتاف المترو شفت كثير حلوه. جيد جدا، بس الهيستوري تاعه غريب يعني، ما عندوش ولا خسارة، كل خسارة بيخسرها بيكون طلع منها انسحب او انكحش او ديسكونكتد. عشان هيك عنده الوينز 94%، والكي دي تاعه مش كثير عالي يعني 1.4 this week، الاوفرول 1.17. بي سي هذا لعبنا ضده يا زلمه، هو بي سي برنسبل صح؟ فازوا ولا خسروا؟ متى؟ لما لعبنا ضدهم. مش ذاكر، لا مش كثير. هذا معهم بلعب معهم اين هورن صح؟ بعرفش، قال لي when you are done with trials do you wanna try a ticket؟ لا جيد جدا، مش انه توب كثير. رايح لتها 3 مرات. 1.17 الكي دي، الاوفر اول عنده 1.66 كل اسيست افريج. slightly above average. قلت شفت الاستخدام الامثل لسلايتلي بس عشان تعرف ايش؟ شفت الاستخدام تاع سلايتلي كيف جبتوه على الوجع جبتوه. كيف تاع سلايتلي؟ فهمتش. انسى نيفر مايند. لا قول بالله عليك. بقول لي زلمه، بقول الشاب اللي بتحكي لي عنه هذا اعطيتني اسمه سلايتلي above average. بعدين سكت شو قلت لك. شفت كيف استخدمت سلايتلي. انسى سلايتلي. قصص هاي يا زلمه. بعدين انا بتحملش اكثر من 2 سلايتلي باليوم. لا ما في. انا بالاسبوع يلا اسمع واحده. Let's focus up. I think they are. عندكم بيحكوها بفكروها مسبه. والله سلايتلي يعني ساري. ما بنعدي الجيم الثالث، مستحيل نعدي الجيم الثالث يا اخوي، مستحيل. Hunter is good. يا عمي على زبي من ذولي. خلينا نشوف. يلا لا تنهزم نفسيا زي كذا طالب. ما بنهزمش نفسيا انا عمي. انا لما في جيمات نايف في جيمات جبت فيها 20 وكذا وما كانش حدا معي، بتعب. ليتس جو بطل درامتك انت وياه، خلصونا. One coming from left, one flanker, yeah. I'm with him on the... Here, left. خلاص دخل عندكم نايس يا شباب. اللي عند البايب باقي اللي في الغرفة. Push him with me. One more. Get the heavy guy. Come back. We get the heavy. Come back, Black. ايوه خير. هم عند شو اسمه عمر you need to do this. more low push يا عمر with you. left. Your enemy has no reserves left. Would you fucking die? واحد دخل علينا من ورا كيف كذا؟ ايه انا بدون المايدة والله ما انت عم تاكل كتل وانت مش عارف، عم بطلع عليك تاكل من اليمين ولا حتى لفيت عليه. لا ذبحت اللي كان يذبح عمر. صح. يعني اقل هيلث. لانه انا استغربت هالقد بيقتل. يا شباب careful يا شباب careful guys careful. انت ليش؟ دمج، اعملوا دمج عليه. الله ضربت. I have 2 here. let them push. 3v3 ها؟ نايس 3v2. زي كذا. He wants the heavy. He wants the heavy. 10 seconds. بلع النيد قال لك بلع النيد. He have heavy تمام. shotgun watch out don't give him shotgun. Play range with him. عندي دمجته انا. He's very low. Good. عجبني قال لك بلع النيد.
لان ان شاء الله تحطها. Go into the room, yeah? I'll watch the flank. Okay. Good. One more knife. I'm healing. يا زلمة والله العظيم ما لحقت اطلع. عندهم ريفت يا الله. والله ما لحقت اطلع اقسم بالله ما لحقت. عندهم ريفت. The heavy guys if you can. Cover it, just cover it, don't risk it. Covering it. He's covering. so weak. Nice. Everything dies. Nice. GG. Behind us, behind. Push him. Knife. Trade. Nice. Regroup for knife, huh? Don't push. Wait. Okay. Wait for knife. Okay, spawned on Warful. I'm here. Leave me. I have accuracy. 1 minute. You have accuracy. Just leave him. Let them push him. Go back to the guys. No more second chances for the enemy. Nice. Rolling. How many rolling? Two on the side. Near black shade. Push now. Nice, still one. All I've spent. Good job. There is no mercy here. One foe left. One left. I think one left. One only? Are you sure? Yes. Night falls. Where is he? He's here. On my way. Do you die actually? يعني do you fucking die? Do you mind? Do you mind? قلت لويس هيك كذي. ايوه. للبيبي. Gonna check the left side. يلا مش نايف. طبيعي لا. Let's go. Knife. One. There is one two, coming. One. Nice nade. Let's go back. Come, let's go back. There is two inside the house. Yeah, no need. Push. Now make them cower. قتلت اللي عند الفايبز ها؟ Death is inevitable. Nice. Yeah, good job. GG. Come to the room, guys. One with black. لحالك يا طاهر. 3 lives left. How the fuck fucking... Why do you push? لا, he was with black. I thought he's low, man. My bad, sorry. That's never mind. نايف صابر عليهم وخلينا ناخذ الهيفي. يلا نحن على الفلانك. يلا 3 جو. The enemy is out of lives. 30 seconds. Your enemy is fading. غلط. Behind you. Oh shit. لا. He's behind guys. He's going to power. No need. Just play time. They can't match your strength, Titan. اخواني on my orb. ناصر لينك. GG. One enemy remains. Your defining moment has arrived. والله GG يا رلين. نايس. دفاع رقص كبير. It was really bad. Game. No. Just focus, my friend. Stay with us. That's all. They have الرقاص هذا المنيوك. الرقاص الليل دانسر. الحلواني هذا. والله. لو كنت معاه يا عمر. كان 2 ماتوا. نايس. One flanker. behind. الرقاص الحلواني. بهلواني. They got me. 3 lives left. Heavy. عمر. Death is inevitable. Down. أنا ضعت. Don't let him take the heavy. He's trying to. They're trying. Oh, okay.
يتوكل. شوت كيربل. All lives expended. Got him. Welcome to the end. 1 minute. Both sides on death's door. والله لو ظليت بس ربع جزء من الثانية من اياك. I'm trapped. Bye bye. Just careful. الله يلعنهم. He's spawn behind. He's sweet. Very low. Down قتلته. سيرش عدينا النحس. No. We lost. We lost? Yes. What? Yes. This battle is yours to win. But we will win now. واحد متردد مع اللي معه سوبر انا. وظل واحد منهم بعدين. One flanker left. Yeah. Two. يا زلمة كيف بعدك عايش؟ والله ما بعرف اقسم بالله. Okay. Need to focus now. Just go to the shotgunner. والله العظيم لاج بديش العب انا. قرفت. You got the heavy guy? Yeah. No, he's here. Now he's dead. GG knife. واحد. There is one guy pushing you يا Link. Watch out. Oh. Nice. Good Nova, fucking nice. job. Nice. We need 2 kills. Come on. Come to the room. كله مناك. This guy man. خوينا مسوي فلانك مسعونه. I'm knocked. Nice. There is 2 versus 4. no one to help you. He's burning. 1 versus 3. Which one of them is burning? This is not a place for mercy. Me, exactly. Okay, let's kick their ass. Fuck them. Okay sir. طلع لما نايف ايش مطكري يا عمر. والله نايف انت قول له فعل يا عمي. قلت حنجيب اللعبة ونكريه. وجبنا اللعبة وكريناها. لا ونتي خايس. غني لنا اياها يا عمر. غني لنا اياها يا عمر. لا رجلي بطيزك. ايوه غني لنا اياها بس. نايف ليه ما طخت معي يا حبيب قلبي؟ والله طخيت اللي على يسارك. في نيد لو سمحتوا. One nade there. Black, why are you out, my friend? I'm Get sorry. in cover, man. And we're with you. We're team shooting. Yeah. There is rift here. الو في شيلد يا زلمه في شيلد. الموضوع مستفز يا ابن الحلال. هذا ملقلق الهنتر اقسم بالله كثير. I can't hold. اهدى يا عمر ركز يا عمر. ما بدي اروح على بس عشان لبي ها. من الجهاز. Shit. 1 minute. They're inside the He's house. a flank inside the house. What the fuck, guys? Down. No reserves left on your side. We're out of lives. We need to regroup. Magic. Okay. Knife will not respawn. I killed. Okay, I wait for you. GG knife ما شاء الله. There is one super ready at their side. Best focus next round. No, we will take this. 30 seconds. They are hiding, I think. Yeah, they are. Right. We are pushing so far. Why? They're hiding a knife. There's 20 seconds. We need 2 lives. مش هو صاحبنا. Here's one. Second. يلا يا عمر. 3, 2, 1. Go. All lives Nice. expended. Nice. 2 and 4. العنكس اختك. The nine demand a victor. واحد عمري فلانك اخو من يوكي. Come on. لعنة النحسة ما حتنفكش. ما راح نخسر. انا مش راح اخليهم نخسر. مش راح نخسر. Just careful now. We have flanker. صار yes.
We have flank. Yeah. 5 lives left. Regroup. خلاص بني اخر الدنيا. موت الله يخزيك. سردينك. تعال خذ الهيد. يلا وراك. One coming from left side, one coming from left. One flanker, black. Be careful. Yeah. Just hold him. Nice. Okay. To all, they're in the house, under the house. Five low, under. Where he's low, you can take it. نايس يا عمر يا بطل. No more second chances. أحسنت في الغرفة. You have them. أو نسكت. سبون غرفة. He's Be here. careful, they have supers now. They have super. They will use. He's burning very low. He's very low. Good job. Is inevitable. One بهلواني ولا نوف؟ نوف. باقي البهلواني الأخير عايش. judgment. جي. قلت لك عند الجيم ولا ما قلت لك عند الجيم؟ والله إنه عندي. الله قولك فعلا. جي. أنا أنتيوب مش راح أقرب على أمه خلاص. That will do. والله التري حقتك طاهر ما أدري. براحتك. Now 3 more. كاري على أتذكرها كلمتك إلى الآن يا طاهر وأضحك ضحك. إيش هي؟ أيام كمبني. Even had a focus tester. Like, why do I want to kill demons? شو أيام كمبني؟ Those are the easy ones. You're like flipping demons. مين؟ You'll want to kill it. So there was a tutorial level where a guy stood in front of you, and told you how things work. That was awful. There was just so much stuff, like Olivia lecturing in front of you as she paced back and forth, and you were stuck in the chair. And then we wanted it like you'd find out like they murdered someone, or like they took something away from you, and all of it was like, oh my god, like who cares? Every time we did something in a more, we added more exposition. شباب هذيك استفزتنا بطريقة. To lead the عمر والله تعرف انه حرام ما اعرفش هذا يعني المفروض يكون معانا فيها، ليش مش معانا دوك فيها؟ مش فاهم. شو هي؟ كومباني اوف هيروز يا رجل، ذكريات اللعبة هاي. أنا أبغى أخصص لها. شايف لما يقفل ترايل يا طاهر؟ ايه لغاية ما يفتح الأيام هذه ما أبغى ألعب إلا كمباني بس. ما عنديش أنا أدنى مشكلة، بس أنت ما بتكون مبين حبيبي، ما تقوليش يعني المفروض دوك والشباب نجيبهم نعلمهم. عمر اللعبة باختصار it's easy to learn hard to master. انا بتذكر عندي اياها، انا شريتها معك يا زلمه وبلشنا ماشي، بس انت دخلت فيها مع زياد. بتذكر ان الجيم بالضبط 37 كتيوشة في النص. مش هيك، نحن بنعمل كتيوشة واحدة بالهدف ترى، وقت 2 لو هيك، لو يعني لو اوفر. والله Hey Tush, you're here. How are you, man? I'm fine, thanks, man. Just watching videos until you are done with your ticket. Problem. Just waiting. The nose or by the hand through something. It never felt right. There was a moment where you want me to stream for you? We're kind of came no to problem. the, came It's to the okay. thing like somebody who knows Doom. They're Shan coming Allah to this with the attitude, I'm here to kill demons. The exact same thing that the player is thinking. Because there's always this idea you that guys? We are on the 5th game now. like the Doom Marine, like they are the Doom Marine. So it's like, take the idea that I am here to kill demons, and that's the story. The beginning of Doom 2016 was really informed by kind of where we were at with the development of the entire game. And again, this is pretty far into development. I mean, we're talking like in the last year of development, maybe even less, maybe in the last 9 months or so. The story of the first level of Doom is in fact the story of the team finding the tone of the game. The combat loop of Doom had been discovered relatively early on. We'll talk more about that in the next video. But the tone of the game, it's one. يعني والله حرام، هذا اللي معانا عنده فلولس احنا لا.
والله حرام. I think these are good, by the way, yeah? Yeah. But we will kill them. وانت قاعد تألف الأسلحة ليش يا ابو فرح؟ Versus your opponent. زقت هنا من الصبح عم نلعب. يلا خسرنا على التكت الخامس. ابشر. ما انا شفت السكاوت حقك بدون ما تقول لي ابشر ولا الاس ام جي. These people are shit. شوف بدي اسوي فيه. والله نفسي لاني شوف بدي اسوي فيه. طلع. كتابي تكسرت يا ابو فرح. Okay, focus up. I will go, me and him will go left, don't worry. Coming with you. No one is here. Let's support the guys. You hold there. اوبا كم طلع علي نايس يا عمر. He's speaking ها. He's very low. Good. Dead. One minute. You have the edge. Careful Your the enemy flanks. has no reserves left. There's bomb vibes. Oncoming storm. One enemy remains. One enemy remains. Nice. GG No guys. mercy. Good job. Nice يا عمر. Good job. The 9 watch even. For now. بطل تدفيش يا عمي. Fuck. My bad. It's okay. One is pushing. One hunter is pushing invis. He's going in. ضربة واحدة قسما بالله. لا ضل ما هو كان يطخ. والله ضربة واحدة ضربني يا طاهر. بوكس. Another hunter going in. He's absolute. Nice one. GG guys. They spawned me in totally different shit. That happened to be good to be honest. Nice, nice. You have the edge. Now you have everything you need. Fucking hell. This guy is fucking bastard. Watch out. Nice one, Ruben. Awesome job. For the enemy. 2 more. Watch out. Fucking snake. Thirty seconds. Your Your left. enemy is fading. والله ملقلق كثير الهنتر نكاشة اقسم بالله. One opponent remains. هذا ملقلق لاقى اخو منيوكي هذا. That made you stronger. Good job. Thank you. Nice black, nice. You're ahead. انا ضيعت له كل الارواح قبل شوي. يا عمي انت الوحيد اللي تامر على ارواح. ايه لعن كذبك انت. Lives left.
درعك وين طيب؟ خذ درعك. انا كنت بدخل واثنين يدخلوا ورايا لا معاك، انا دخلت وراك اخذت الهيل. وباقي واحد الاخير هنا. نايس. هذا الفكرة. اخش. بس المرة الجاية الشرموطة هذا ماله يا زلمة؟ حسبنا نلعب دم نحكي يا طارق. You have the edge. ايوه عندك هون ابو شريك. اي طاير حشر من هناك وانا هنا. No more second chances for the enemy. بس اختك انت كمان. لاقر اخو الشرموطة. هذا لاقر اخو مليوكي هذا. Live well. 30 seconds. Night falls. غبني قبل شوية. One enemy remains. He's here very low. فوت الرولينج فوت. انا من الجهة هاي وانت من الجهة هاي. نعمل له جانج بانج هسه. 10 seconds. It's a win. That made you stronger. كيف حرقني وانا هذا سيم سيت. شايف؟ هاي النار بتجيب لك الكل وهو مشلف. لما يظل شعره تجيب لك اياه. فبتفرق. مثل ما يهيل. نايس نايس. نايس يا عم بابا. There are vibes. خذ ام. خذه. ما هو بقول له خذ امه على اخر الفي هاي بتخفف عقلي. راح وقع كأنه. لا وقعش. لحق عادي. مشفعين الشباب. طولوا بالكم على الجماعة. هرب. روق. They can't match your strength, Titan. One opponent remains. 1 minute. You have them. Finish this. لا دنت. Good fucking job guys. سر جي مان جي. باي شو تأخرت عن نومي أنا. 2 more. انسى الحنان. تعرف شو عندي بكرة؟ شو؟ بدي أنزل عند الحج. المشكلة آخذ منه شيك وأوديه لواحد بنكش علي أكثر من أبوي. اثنين نكيش طروس يعني. في واحد هو كان واحد مواطن اجت فترة كان عم ببني بيت فأجر جنبينا. كان وزير العمل وقتها. ايوه. فما شاء الله عليه زي رجل خير بيبني مساجد. فزي ما تحكي تربينا مع اولاده. قعدنا 8 سنين جيران و24 ساعة. الحين شغالين تنصب. الحين الله يسامحك. مأجرين عنده شبرة من مصنع الشوكولاتة. مأجرينها عنده وهو حاططها وعاملها وقت. تمام؟ اوكي. ابوي كل ما بده ينزل الاجار بيبعثني وهو بقعد يحوس ويلوس ويبهدل فيه. مش مقصر يا عمي. الله يجزاه خير وان شاء الله ما بيقصر معاكم. لا ما بيقصر هو. ففي شيكات يعني غير الاجار في شيكات ثانيه بتروح لدبي العقاريه ولا الاوقاف ولا كذا ولا كذا ولا كذا دايركت بيمنتس يعني. فهاي لازم اودي له اياها. اتصل علي اليوم مرتين بيقول لي وين الشيكات. المشكلة نزلة على دبي من الشارقة بتخزي. بس هذا الزلمة يا عمر لو بدك أي إشي يعني أولا واصل وبيساعد بحب يساعد. ما شاء الله. احتجت شو ما احتجت بيسوي. قال له واجب وزير. لا مش بس هيك كمان الزلمة
من مؤسسين الدوله، فهمت؟ مؤسسين دبي بالذات يعني. كبير في العمر يعني، مو صغير. ها مش لا انت لو تشوف مكتبه بس، مكتبه بتعرف السوق دبي القديم اللي هو عند قريب دوار السمكه تقريبا. حلو. ابوه اسمه هو محمد كتيت، ابوه لا سوري، ابوه اسمه عبد الرحيم كتيت. ليترالي يا عمر المحل عرضه يمكن 3.5 متر، حاطط مكتبه على الباب. حاطط مكتبه على الباب، مكتوب فوق مكتب عبد الرحيم كتيت بس. فيش يعني، مش مكتب عقاري ولا مكتب الزلمه هذا، وعلى الواجهه قاعد يعني. يا الله. مكتبه وباب قزاز. They are disconnected guys. Really? It's a free win, yeah. Or they just left. I don't know. No, because you have to wait for it. It will not show you all of a sudden. Wait. You have to wait. Now. 3, 2 1 بيطلع لك كاب 1 كاب 2 كاب 3. مين كمان عندك ناس لعيبه بتعتبرهم؟ زوزس ولا جيزس كاب حبيبي. توب 10 في كل شيء، كل شيء من ترايلز لكذا لكذا. مش لاعب، ساحر. Disposable part of the package when Hugo and external بيلعب writer Adam Gascoigne tried to. عمرك حضرت له فيديوهات ولا مالوش؟ بعرفش، يمكن بتلاقي له، اتوقع انه بتلاقي له. لعبنا ضده يا زلمه شيء، كان هو لعب الماب الماضيه وي توك 2 راوندز وكيفنا انه وي توك 2 راوند. واحده منهم هو كان لاست مان ستاند. نحن 4 معانا 2 لايفز، فينا 2 on 1. رقصنا بالاكل بالسموك بشيء مو طبيعي. Oh, they are here. Yeah, but we play against those, right? Yeah. No. And we won easy. Or what? Did we play against those, يا عمر? I don't remember. I think we played and we won. Yeah. ما أعتقد. Now when we see them, wait. I don't remember. We don't remember that. I just killed them. شو بده وتلدا؟ عملنا اد. Your team. Come on, just two more games, guys. Yeah. Keep the cool. We will do it. Yes, it's a flawless run actually. This is how a flawless run looks. Yeah. الجيم هذا انا انهزمت قبل ما Your opponent. ما العب ضد رشر انا. ليش حاسس انه لعبنا ضدهم وفقعوا وجينا؟ Keep the distance, keep the long range and we're okay. ولا واحد مبين على شو اسمه على التريلز ريبورت. رجال مرميكوا على البوديان كلكم يا اصحابي. عدا اليوم. They are flankers. They are flankers. They are. So we stay in the room or we push? We take our position here. No, don't stay in the room. Don't stay. تعالي عمر. هون عند الهيفي. They gave us free heavy. 2 here. Assist Duke flank. هذا كيف جاء من عندكم قبل؟ بنططوا كل مكان قاعدين المجانين. Just focus. They're jumping all over. One on the heavy. Exactly on the. You have the edge. He's running away. We are just jumping noobs. That's it. We go to Duke. How the One inside, huh? أنا كنت جوا دخلوا علي جوا. Very low. Yes, good job. Wait for the regroup. They're inside. Wait for the regroup, please. One pushing behind the big pillar. He's pushing. No reserves left on ما شفته والله في الرادار.
30 seconds. I'm sliding يا أنا كلهم. He's weak. He's so weak. Two are pushing. All lives expended. I am vibes. Welcome to the end. They're pushing. Oh shit. 2 and 3, 2 and 3. Okay, we can do it. كيف ما مات هذا انذبح. Guys. You see, when you see a jumping noob, focus on, okay, and cover your friend's flank. Sure. Just make. They will sneak in. They will try to sneak in jumping. Whoever sneaks in, just focus. I think they will. Yeah, their flank. How does he slip from you guys? There's one behind, guys. 5 lives left. عاقل هذا الحكي بتلعب معك Good. That's the way. The one. Excuse me. الحق عليه طاهر. He's 0 HP, but yeah, he took the hit. على يسارك يا دوك، على يسارك. They're both weak. So weak. Yeah, don't let them pull you. Don't let them pull you. Nice. Good job, يا نايف. One more. Your enemy has no reserves left. Good job. 1 in A, 1 in A. Ah shit. He's low. They spawn there, rolling. Careful. Dude. Man, these people are. Big up. Wait for everyone. Wait for everyone. What if I told you I can? You can, of course you can. From the left, guys, come here. From the left, come from the left. Yeah, let's go. Okay. Coming. The room side. We are 4 versus 3. Yeah, we can win. Crouch. Just keep crouching and they will not know where you are. 30 seconds. Night falls. There is one going flanking. الله يلعن ابو البيك حلو. I'm knocked. One coming from right. 10 seconds. No, he's not. Omar, we need your. They will go for the flag. Yeah, we will take the heavy. That's the thing. يا زلمي شالوه. He's taking the flag, guys. All of them. ايش القصة يا شباب؟ ايش القصة؟ مش قادر تركز مع ناس سريعين يعني؟ Okay, let's focus up. They're terrible. Not bad. They're terrible. Hide. السوم كيف دخل عندنا كذا؟ عمر في كمان في. They are going inside. All of them. Don't get pulled for Duke. خلاص Duke is a lost. Try to sneak a kill. They will play time, I think. They're all together. Ah. No more second chances on your side. Look at his. Rolling, can you come back? Or 1 no? minute. I can. I don't know. I spawned for one. I'm. 30 seconds. Death comes for us all. Okay, we can still win, guys. Let's focus up. We can win this. We can win, yes, but we're not focused. Enemy is on the edge Yeah. of victory. So focus up.
They will come from the left. They will come from the left. 100%. Hear the tether. Yeah, they are coming. Down. 3 on the right. Hey, one pushing here. 3 lives left. He's very low at the heavy. At the heavy. Yes, yes, yes. Took sniper. Behind me. الله يلعنه. I need help, guys. I'm here. تعال فوت عليه لجوا. تعال معي. سبنتن. يلعنهم. سوبر علي. سوبر بهلواني دخل عليكم طاهر. 2 from the bike. Okay, go out. He's so weak. He's going to die. Judgment. والله ما ادري ايش صار يا شباب اسف. GG. It's okay. يلا. Shit game. Good night game. No, we just. That was close. When something dies, It's okay, but we lost to a shit team. They're not really shit. They are. Wallahi, they are. They're not really bad. I mean, They're just jumping hunters. That's it. They're just noob jumping hunters. If you follow up with them, you can get the kill many times. Yeah, that's okay. Okay, I need to go now. See you يلا guys. سي سمير سلام عليكم. See you guys. Thanks for games. See you. No worries.